jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu at mbégte dellusiwaat ci suba si fas yéene àndaat ak yéen ci beneen jotaay Good Morning Africa programme bi kon ni ñu koy baaxoo di defee saa nekk bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di ziar waaye tamit di leen ñaanal jàmm fu waaye mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew dañu bàyyi xel bu baax a baax ñu amati mbégte ci ni ngeen ñoo bàyyi xel saa yi nekk ci jotaay bi waaye tamit surtout ci safo bi ak kóolute bi tey di talaata yem ak fukki fan ak ñeent ci weeri février 2023 yemoo tamit bési Valentine de gars ñu tey bési mbëggeel la su ko defee ñun ñu wis ñëpp happy Valentines fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew waaw tey moom bés bi dafa war a red and black or red and white waaye mu ngi noonu su ko defee ñu jaajëfal leen bu baax a baax Afrique moom mu ngi see waaj lu am solo xam naa ne tey moom ñuy nekk ci seetaan programme bi da ngeen see gis lu am solo waaye danañ ci ñëw si njëktali programme bi incha allah gannaaw loolu ñu profité ñaanalaat ñëpp jàmm beneen yoon surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ñaan yàlla delloo leen seen sago ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi ñoom tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot seen ay activités yàlla mun na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee gannaaw loolu ñu nuyu tamit ñi nga xamante ne mooy soppe ak xarit yi nga xamante ne dañ dee bàyyi xel programme bi surtout Eyeafrica WhatsApp groupe bi ay comme ak gars yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci initiative bu ñu def pour gën a tasaare luy jaar ci programme bi ak yeneen programme yi nga xamante ne dañ dee faral di jaar am ci kër gi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax waaye tamit nuyu ñi nga xamante ne dañ dee bàyyi xel programme bi suba bu nekk bu waxtu bi jotee xam naa ko lim juum waaye ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne daal ñu ngi bàyyi xel programme bi nekk fii ci biir réew mi waaye tamit ci biti réew nuyu nañ ñëpp bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ñaan tamit jàmm ci réew mi ak yokkute bu ànd ak barke. Well, viewers, once again, welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right in Africa TV. It's the 14th day of the month. It's Valentine Day, and of course, it's another one. Welcome to the program as we are back again this morning, as always we do, to bring you another episode of the Good Morning Africa program, where we shall be discussing some of the very latest and pertaining issues that are making rounds or headlines within and around the country, and of course, beyond as well. So we thank you as always for your company and appreciation as well of what we always try to put on the table as a discussion together as a country. We believe it's always that we see ideas as to what we think should be or is better for us as a nation and people as well. So if you are joining us for the first time, make it a date with us every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be here to bring you what we believe would be another very interesting, interactive, and informative edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. And like I say, it's the 14th day of February 2023, and it's the second edition of the week. So thank you so very much for choosing us again in a windy Tuesday morning in the Gambia. It has been very windy, and since yesterday here in the Gambia. On dust as well all over, but yeah, thankfully everything is okay. Yeah, the Munyang and of course Munyang and Nene is around. Mom is yet to resume, but we look forward to probably seeing him tomorrow, inshallah. He's engaged in other issues, but we wish him well wherever he is right now, and extend our warm greetings to him and to all our viewers right now, depending on which part of the globe that you are watching this program. In today's edition, inshallah, we should be talking about the events related to Turkey and Syria earthquake. The World Health Organization is initiating or have appealed for more financial support to help the two countries in their recovering process from the earthquake. Efforts are still ongoing to help people that are still trapped in the rubbles and all that. The situation is really, becoming more serious or getting serious as things are really not easy at all. But we'll get to that in a moment, inshallah. We also talk on
South African electricity crisis. The president have declared a state of disaster in the country sometimes last week, but the citizenry or the citizens, including some organizations, are not, okay with that decision. They are worried that this could be another opportunity for those in power to plunder, public resources like they did when COVID hit the country. So we'll also try to discuss on that. Back home here, we'll speak on party-related matters because UDP leader over the weekend was in Gunjur during a meeting there where he warned the president not to interfere in the Supreme Court ruling with regards to the decision it made on the, of course, Mayor Bensouda and other chairpersons that, went to the Supreme Court to challenge a decision that the government wanted to, dissolve all councils and all that. He also spoke on some other issues relating to the upcoming local government elections. We'll also get to that in today's edition and, of course, discuss on that as well. So this and more we intend to discuss in today's edition. So once again, thank you so very much for joining us at this juncture. I will allow Nene Boyang also to extend his greetings to the viewers, and then we'll get into the program proper. Nene nge konton samanda benyade. Baraka bake Amadou assalamu alaikum badingol ngal konton altol al konton dimala kal bismillah alla programme reka meko good morning Africa miyan ko programme miyan ka kumata wati kanaka kajake penna miyan ko bankola taram buloti nyato ta kairo anin tenkun akumara bakal wati programme woni timo minanga kumasin bismillah Allah subhanahu wa ta'ala abutum fonsa kumfa alhamdulillah wati ni sita janka duwa ke mole miliyalan ko ngaduwa fongal ngaduwa mole miliyalan ko e mantara tine kono midan ko ba kasola fannalo wala loptano lumba duwala fo ala senyi ma bodo fannal e mbe duwala palaso fanala fo ala sa palaso yurwa ka taram bulo sonni bulo kono miliyalan ko lam banko samba nyati abutum biwo kay bi ko nyari happy valentine butum akumara bakale anyway kamol konto mi yalon ko momo e fulo soto ban defna e fula kilinda ma soto wolon na balde banati mba fala ko happy valentine musu ngara balon balde banna mba fala ko happy valentine abutum jena bama mba fala ko happy valentine wolon fon musoti butum aning jaase carte gide nga MC mba fala MC bay ko happy valentine aning mba fala tatu fala ko happy valentine ani juma ko amira sayinde bar min gana ko mar wala ngom bafala mol be ko happy valentine milliard ko e bijang e banko kan anim banko e bantala happy valentine to my lovely brother sibi butung bafala anala muso bafala be ko happy valentine la baraka bake anim pana amadou nta janimbe programme ko masla fo nga fo no mi yalan ko na sister kende ba fa saw ana do mal nan ci won bafala be ko happy valentine enila elfan pitik borom siadul mba play ko ya baraka bake so thank you very much abati ada kumara bakal program morning akumata mil be for headlines ko ne kumata ka kaja ka feda miyaran ko ron banko taram buloti anin tamarnya anin kajibe mun sa kayro sabati ne banko ka anin fana nin min keta toki anin syria fenno miyaran ko fo dunya be se bulo ka funyo ko kam mol ma koy e bajal ko den ma ko ro bolto bare banko sa sura no ma ko ro ni naten banko kan dabo ay kuma kan mi fo kata president baro o fana ba kono fanu lal akuma da bakala wati kalwela banko fe mi yalo ko because yata so yende kata rawol fana to fem folo dunia balo kono le banko ti imune no le banko ila banko na fenno abaraka bake monnya goro ila goro you don't wish him ima wish happy valentine mona kera no ngane alaji munelan alaji munelan muna gis na la mu ngeen sa goro waaye loo ko wax gis na la bir kaama de waaye nangu da doy goro Ibrahima Cissé not Alaaji Ibrahima Cissé waaw kon xaaral man nuyu suma boss mooy Moustapha Mbaye Kounda shopping center Babu thank you very much Amanda all right abarka baake ne bojo thank you very much su ko defee mu ngi noonu mon ñang ñu nuyu la yow tam ziar la si suba si ñu bàyyi la nga nuyoo ak gars yi den su ko defee ñu soobu nag ci waxtaan bi inshallah jërëjëf Amadou maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu Nene di nuyu ñuy seetaan Eyeafrica TV Nene la waaw suma goro Mbitang maa ngi laa nuyu bu baax a baax di nuyu itam ñuy seetaan Eyeafrica TV nuyu maam mu ngi si comme ni ko Amadou waxee mu ngi si ay soxla ba xam naa ne incha allah ëllëg si kattani yàlla dina fi teew incha allah
nuyu ñuy seetaan Eyeafrica TV yëpp ñu nekk bitim réew ak ñu nekk si réew mi yëpp ñu jàkkaarloo seen télévision wala ñi nga xam ne ñu ngi ko seetaan seen mobile phone si ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen dellusiwaat nañ fi indi ay ponk pour nar ko waxtaanee dara lu yóbbu réew mi si kanam réew mi moom comme ni ñu ko doon waxee rek buñ ñu pàccoo ko waaye mun nañ koo péncoo parce que pàccoo moom ay kurfeñ sax mun nay jóg waaye péncoo moom mun nañ see wax ba mu jaar si yoon looloo tax Eyeafrica TV suba bu nekk Monday ba Friday ñu ñëw fii indi leen ay ponk dégg ngeen ko Amadou jukki na ay ponk yi am solo si kanam tuuti dinañ dugg si yaatal gi ak faram-fàcce gi Amadou. voilà mu ngi noonu jërëjëf Modou Niang comme ni ñu ko waxee incha allah danañ ci ñëw kon balaa ñoo dugga rek ñu jël few minutes ñu wax ci countdown bi Gambia 58 years old this coming Saturday incha allah lañ ko màggal ci réew mi ñi ciy def taxaw seetlu ci réew mi tolluwaay bi Modou Niang tey dama bëgg a ñu wax ci affaire yi dund bi tuuti. ak réew mi fu mu toll. ñu bari soo xoolee de generally daanaka boo bàyyee xel da nga gis ne Gambien si ba daanaka nekkuñ sax di bàyyi xel di jëm ci independent bi. gis naa advertisement nguur bi ñoo génn ñu ngi waajal li nga xamante mooy stakeholders conference ñu discuss on the 16 and all that but comme yaa ngi ko doon wax sax jamono jooju wala jamono bu pass because jamono dafay dox li woon daanaka lu bari amatut ak yu mel noonu ba independence moom sa bopp dafa neex te def doon gën bu Gambia tolloo fi ñëpp di ci doon bàyyi xel comme ni mu doon demee waaye dafa mel ni wuutee na lool ak nu mu doon demee lan nga jàngat ci côté bu est-ce que yëfi dund bi tey comme loolu daanaka mun naa wax nekkuñ suñu loxo te ñu moom suñu bopp tey 58 years tey ban jàngat lañ mun a def ci loolu ak fu jamono toll ak Gambien si lu ñoo jàmbat di joxoñ nguur surtout kilifay taxawaay bi des lool ci yitte askan bi ñu bari jàpp ne tey amul li war a tax Gambia sa war a celebrate independent bi yéen wax nañ ci lu bari waaye tey ci dund bi laa bëgg ñu taxaw tuuti ci côté boobu tamit mel ni lu bari dese nañu tey pour ñu gën a te nit boo moo mënutee dundal sa bopp daanaka moomatuloo sa bopp. absolument jërëjëf Amadou su nekkee foog ñu ceeñ jubluwaay bi ak yéene bi su fekkee ne dañ ko ceeñ. waaw contexte bi. mun nañ ko màggal waaye su fekkee dañ ko bàyyi rek si 1965 la Gambie moom boppam. si naka réew mu moom sa bopp comme ni ñu la ko waxee te dund dafa nekk lu nga xam lépp lu yàlla bind dund ngay ut. ngay dundee rek nga ut nit place yi ngay dem liggéey bay bu ngay def sàmm bi ngay def gor yi ngay def anything just pour nga am li ngay dundee it's very important dafa nekk si li nga xam ne ni bu ko nit amut wala lu ko yàlla bind su ko amut mun na koo faagagal mun na sa jëlee ñàkk ba kanam so dafa nekk lu nga xam ne ni mooy lu njëlbeen lu nit war a lijjanti waaye mooy njëlbeen lu réew war a fexe ba teg si table bi loo xam ne ni dina féeboo askanam léegi soo ñëwee si mbir indépendant bi kon ma la ko fi waxoon last time si ñetti nguur yu fi jaar xëy na bu Jawara bi boo si nguuram moom si boppam si leen amee moo doon first président bu ñu amee indépendant amoon na cafka wax naa ne boobu rek ñun sax doon daan mun a dem parce que dañoo yéen xale ngeen soo leen demee foofu xiif bi ak tampo nga di doo leen ko mun bugg soo jógutee njël doo mun a dem te loolu yaa ko just around 93 yi nii rek time boobu suñ broda yi mag yi ñoo doon gën a dem am na si ku nga xam ne sax opposite Eyeafrica fii rek la nekk moom dama doon ngi 4 o'clock waaye time boobu dañu ne yéen soo leen demee foofu daf dee fees dañ dee dem ba tëj stadium bi boobu amoon na daraja parce que boobu ki ñu joxoon indépendance si loxoom leen nekkoon boobu adduna bi ceeñu soppeeku menutoon nii soo ñu ñëw tam Jammeh mos na si tuuti si lifin bi si cafka googu noonu si hype bi tuuti waaye ñu dem ba mu jëm moom tam daanaka affaire si xorom si taxoon na dem waaye ñu ñëwaat ba léegi dafa mel ni suñu leader si ak nguur yooyu noonu yëpp jàngatuñ lan mooy màggal indépendant because màggal indépendant amoon dafa war a ànd ak réew mu màgg ànd ak yow si sa bopp nga màgg waaw dama la ne maa ngi la ko wax keroog ma ne la ne su nekkoon ne réew mi nit la bu demee toog nekk bu doon nettee gi borom kër la doomam yi suñ demoon di ko màggal yet leneen la wut na leen yéen ak maa màggal te li war si man defu leen ko toppatoowu leen ma lijjantiwu leen ma bu doon nit dana di wax doomam ne li war si diggante ak way jur ak doom defaluñ ko ko because 1965 ba léegi bu fi tubaab bi ñëwoon du réer xam nga Brit naka Elisabeth leen ko wax bu fi ñëwoon du réer because dina gis mbedd yim jaaroon dina gis lu mu fi sampoon wala lu mu fi deful sax soo loolu soppeeku amut waaw bu amee tamit bariwul ba amee itam bariwul
waroon na romb fu ñu nekk réew mi soo ñu ñëwaat si jamono bu nga xam ne ni si la fast track bi gën a nekk muy immediately after Jammeh te waroon na nekk si speed bu nga xam ne nii waroon na romb fu ñu nekk nii because ñële ñëpp xaalis bu fi dugg in this 5 years ñu dugg si 7 years daf fi dugg si boo totalee nguur yële yëpp nekk dugg fi si jamono bu nga xam ne ni si la jamono nit war a mun a capitalize pour liggéey sa dëkk xaalis bi di dugga nit ñaa ngi koo dégga ñi bëri na séddoo neen lii ñi bëri na pàccoo neen lii but right now fu réew mi toll la si man si fekkee ne cee ñun contexte bi màggal independent man bokk naa si ñi nga xam ne ba léegi sax d'accord moom because gisuma si benn use bu fekkee dañ change contexte bi ñu ne bu ñëw màggal state independence sax dinañ dem lay maybe this foundation o dinañ dégg président bi déclaré ne am na dara lu wàññeeku si dundi réew mi am na dara lu ñu teg pour dundi réew mi waaye réew mu nga xam ne ni every day dara mu ngay yokku te ñuy yokku faalewuñ si kenn xooluñ si bëti kenn soo loolu dafa doy waar trop si doxalin ni réew moom soo réew moom war a toog ñu ne dañoo màggal seen indépendant war nañ seetaat coppi am nañ yaakaar ne lu si président bi du war a gaaral si kàddu dina ute ak yu doon passé war nañ askan bi war nañ déggee si moom lu bees lu dal seen xel yaakaar gu rëy guñ dal seen xel ba su dul loolu màggal ko jarul te loolu jarul dajale sax ay nit waaw te est-ce que si man speech la rek State House ñu def ko fa xool boobu muy dajale gars yi noonu mën neen faa dajale rek ñu def national anthem bi mu read speech bi mu dem foofu leen toll because amul dara loo si parce que loo si def da nga koy ñàkk amul ko match pass bi ak ñoo dajale nii est-ce que loolu du mandarga tamit parce que dafa waa indépendant dafa wane ne moom nga sa bopp Gambia tey ñu wax ne ñun we are sovereign state comme ni ñu ko waxee ni ñooy doxalal suñu bopp am nañ suñu président am suñu constitution dañoo dem élection Gambien si ñoom ñooy tànn ki leen di jiite ak mel noonu su fekkee contexte boobu kon yow maa ngi jégalu bu dee si contexte boobu moom kon jar naa màggal xam nga Gambie ñu ne Gambie ñooy doxalal suñu bopp bon ñun doxuñ that's the problème doxuñ de non doxuñu Amadou la ko wax rek daf lay na doxuñ because réew mi few people ñoo nekk di yëg lu réew mi di saf but 95 or 98% bi nekkul di ko yëg few people ñoo nekk di séddoo xaalis si réew ñoo téye si loolu njuuñ jaaj gu nekk si biir dugalante yi liggéey yi nguur gi di joxe non suñ la ko waxee could you believe réew mi lu fi dugg si alal si at yi waroon na mun a defar réew mi but ñin dénk place yi ñoo respecté askan bi seen boppa leen fi nekkal di ko defal kon man du moom nag d'accord si indépendant doon tale mun naa am lu gën a important si indi maaj pass bi am nga keroog naa la ku ma la ne soldat bu nga xam ne yaa ngi ko maaj la mais bi dat 1 year back solut sax yëlifam bu mel ne bu ees boobu indépendant moo tax mu sol ko kooku du gis boppam si màggal bi mais bi buy ñibbi sax dafa trouble du koo delloo ji naka la moo gisee si trouble si loolu bu dee police bi comme wax naa la ko fii rek bagage sam yu mu war a liggéey sa amu ko recently gis nga lu xew Fass Ndeye ko coy dontale yàlla def na si ndox bu sedda dama la ne ñu koy war a séq yëpp màggal gi di màcc amul kenn ku nga xam ne nii dinti bi 1965 ba léegi am na lu soppeeku si yow léegi la gën a nekk di woos sa système soo naka nga nekk di màggalee loolu te indépendant boobu de Amadou lu ma la wax rek su ma nekkoon fu njiiti réew mi nekk dama oo gars yi rek foofu ñu def national anthem la ñëw tëgg loolu sax police band du fa nekk dañ ko record si sound bi ñu tëgg ko ma ri message bu ma send Gambians Gambie message boobu mooy the most important one but not the match boo waxee ñu ne Gambie ñoo fi daa xam match waaye ma fu mu ñu yóbbu waaw bu doon waaw demuñ defeen match bi fan la ñu yóbbu because Amadou nag day romb si seetaan match bu neex nagam liñ bëgg nga gis sa bopp si réew mi parce que réew mi dund bi dafa seer te dafa gën a yokk moo tax may amuloo kenn ku taxaw na la lii dina wàññeeku gisuloo ko fi table bi lépp loo jëndi tey boo xëyee dem ñu yokku ko nit ñi di def li leen neex te nguur nekk fi te nguur waxul leen dara so how can you celebrate independence gisuma si interest réew mi kilifteef gi moo war a dox kilifteef moo fi manqué kilifa am neen ko ba kilifteef amul fi yàgg naa la woon kilifteef mooy ku fi def lu war te def nga seq ko ak li tax ak yoon ba loolu moo fi nekkul so many things nit ñaa gaa ngi ko jaxase si ñoom si seen boppa ñooy teg mbir ne neen liggéey lii ëlbatu ngemb ay nit ñi dem séddoo projet boobu noonu loolu moo nekk si réew mi te after that dañ koy xam waaye duñ mujj fenn so ñoo tardé réew mi ñun dénk réew mi ñoo tardé réew mi because ñoo nekku di def li ñu war a def so ñooñu nag bu ñu ñëwee ne dañoo nax nit ñi màggal independent man I don't believe that trosuma ko so lu ma gëm mooy ne rek ñu soppi doxalin bi président bi read message bu dëgër ba pare fas ki yéene taxaw si ba pare fas ki yéene kilifa la mooy kilifa réew mi waaye mu doxal kilifteetam mooy lan nguur sañ-sañ
kàddu ak dogal dafa war a am bu amul si réew mi du dem te loolu dafa manqué si Gambia. dañ ko raflé. jërëjëf xam naa ëllëg bu ñu ñëwee dañu taxaw bu baax ci ndaje buñ bugg a def stakeholder forum boobu ndax solo si war ndax loolu jar na sax ak bu amee lan lañ ci war a mën a xaar ci njeexatal ci taxaw yitte askan bi parce que loolu rek moom moo ci gën a am solo leneen tamit mooy àjjuma incha allah et day before independence nañ taxaw seet lan lañ war a mën a xaar yan façon kaddu la ñoo xaar si président bi ci boppam lan la war a bu jàkkaarloo ak Gambien si am na li mu waxoon daaw ndax dana ci dellusiwaat ndax dina wax ne jéego am na ci li mu waxoon daaw ak yu mel noonu loolu yëpp war nañ ko mën a def jàngat incha allah nee na just briefly of course independence is just at the corner Saturday inshallah precisely and Gambia will be 58 years old as a country, nationhood, and then même fo kan kon like molla balu nakasa balunya it's becoming more difficult by the day. Every day ni tata marché to ni fen sang, the next mate or next day ni tata fen la fata je. So andung we are celebrating 58. So we are asking as a country, some people are in fact saying, is it a need because we haven't done much for the people. Every year we go and gather, spend millions, much pass okay, but ni botaje, hani ye futa suwakono is a problem. Ni futa suwakono puru ye kodolke is a problem. So Baluwo Kenya is becoming more difficult, and the authorities seemingly they are just watching, not doing anything to bail the public out. Amada kumata la beti ataka diamo ke fenna mi yana ko wala la banko la koti bar min gana kumata bake wala ninti ko ike fon jibe la follow ite benu min toleto anum biba min toleto akumata beti ata independent o dol ka fontene ko fanga manjari nga independent o fanke modol ko fole koy manjari nga independent o exactly dol fanka min fanya wala nindi ko niko independent day ya fare independent bi da mo be da nga ta sinda bul kono den nga ala dane wala mbe nga ta do ko wala nga fanye ko happy independent because dol ka min ga wala ko do min bina use laje ko do min use taje wala min bina use laje ata fen replace la no but amad yemir independent 58 years. Are you talking about 58 years, not 28 years? Not 18. Not 18 years, not 8 years, but 58 years. Yeah. Just 2 years more to have 60 years. 60 years, doctor. Be 60 years niyo balwela dunia kono imusi malati. Sanji talul niyo balwela dunia kono imusi malati. Sanji tan nani niya balwela dunia kono imusi malati. Sanji tan lolu anin say. Ladul bi yeman jiyo fon sur han bi ansam. Ladul bi han sam wol fon karambeto fon ate bulo kon. Ladul bi mi yalon ko jos hadi ko no nyanta ke encourage me encourage gola. Ni nyanta ko bawa iko independent kata one side. Do you know that kom mol ka independent kata one side when it comes to Gambia? Kom nyaade. Iko independent be kana kombo ma fon. Akam tan def independent enjoy na ikana kombo ma fon. Ni indi kombo man rek rek akam def ka. But hani side fo kombo call fang ka independent enjoy at this moment. Kombo ko la foyten because very independent ke Banjul. Usually mol bita wo time mo independent nyang ya fo jani wo time mo independent ni man ta suba juno e bika dunno e ka stadium mo soron ba say independent sa ni ko mol independent ka fan kada min dol nte bana felo ti nyakada independent a pitara pour kada kele banko kanju kele banko fasa lu ngone ye fon soro yes ay important tale bar min gana important ta ite wo wato be ko ila banko abe num min tolta na tara min tolto anda ba tembera jumalto ni na development wala fanala kodo nyanka kodo min fotende kodo min natan to nyanka moyle kodo min dunda banko kan kodo min nata Gambia banko kan pour que banko la infrastructure mta ka falling anin na balunya wala na jara kende ka falling naka moy to nya we want to ask the government katande ko nata no mol kamin fo ko ni millions of dollars or millions of euros nata janne it's a question to Gambia government. What has changed? Mune falinta. Walla fay ke bad labang ibina falinal ba. This is very important. Ning tanu ansata word. Wala nindiko banko 5 years ko nin 5 years ko no. Wota may ko jamme
yes mol ko fole ko Jammeh anin tibabol mandate de walatina bari mira EU AU UN kodo min be spenta World Bank kodo min be spenta Ahmad projet ko commence janne katanga projet om dan ke launch whether for president on berola for president on berola but projet ko commence ta janne milliard ko we went there to witness the foundation the land foundation wo projet oli le those projects should be part of this independent wala ni ko nga janan do ko foundational mill ladder, whether it's president or politician or whosoever it is. Foundational mill ladder, any foundational ladder, Han Eyeafrica, any foundational ladder is part of the national development because akabankore infrastructure are qualifying. But the foundational mill ladder, are they working on it? Okay. Project all kumasa ja million ko kodibal dunte ja at the end of the day, it failed tale. Ila alhalo manyinya inda do kula nyami man do ku nyama. Bare kodo jele man sakunda e kodo jodo bale kodo joje. Amadu, well, at the end of the day, problem will fit. Did they solve those problems? Yeah. So you are saying, as other people, Yahya Jammeh, so there's no need more break together. Need katasi Makas Square, well, katasi Independence Stadium motor. Yes, now there is a Makas Square because people don't gather because stadium is full, so they don't go there now. Stadium full and so saying Makas Square from how do you think Gambians can send a message? President Itaneko, we are not happy or we are not satisfied with the way things are. Is it that people need to sit at home and not to go and watch these things? If at all they can give free platform to the people to express their feeling. If that's possible. But we will ask the people, inshallah. No, not right now, Mom. So that's an open secret. If you go out and talk to Gambian, majority. No, no, listen. Coming to the platform to talk to the Gambians, or to talk to the president, or to talk to the governments, that one also is okay. But calling people, no, before the independent, we are sitting here talking about the independent. Yes, but independent for contending. Yes. Moja la kandel jibeja. Seattle. For moti ya mingi yalang kabra government mi kandel jibeja. Of course. Abijan aban jibe kan. I know they are not hearing the message. What they are talking about. What we are talking about. Yeah, they do. But sign, if they want government people to express their feelings, you'll have to message on your futela verbally. Let them open platform for people to come. Now, what I'm saying here is, for example, I'm not saying it's going to happen, but probably because I don't see that also happening. It's not going to happen. The Gambian, some of the Gambian would decide, okay, there's a situation, Balobi, difficult, people are struggling, but the government, maybe they are doing their bit, but it's not impacting that much. To as expected. And in the other way around, you will feel like they are also not doing anything. They are watching because everything need to be Marsekonga for Nyami. Today, just right now, you go and buy something in the market. The next 2 hours, you go back. Yesterday, I went to buy bag of rice. Yesterday, I went to buy bag of rice in the morning. $1,850. Yeah, so this is the example. So, just like today, you might buy it 1,075 or 875 or 900. Just an example. So people may believe the government is not doing much to remedy the situation. Because here's an independent, they go more alanga celebration. So Gambians could say that no, we are not going, but we don't say anything. You need to go and sit there watching you. You're talking about what? Celebration is the same thing, all same story. So this is what I'm saying. But you're talking about celebration. You can celebrate celebrate. But this is about independence. It is about independence means to celebrate independence because during 1965 there are so many things that was not happening. It has not happened. You understand? But saying change to dol keda mi yalon ko ya understand. But if you mi yalon ko is up to your satisfaction. Let me just go and happy and celebrate it. Yeah. Huh? Janimba for Eyeafrica we don't No. Huh? Yeah, we have. In Eyeafrica, nim parita ngabe complete. Are we not going to celebrate? Yeah, we would. Huh? Yeah, we are. But coming for independent penalty wolonku, you mean left a minna pura eke, molia kele. People come and just show their appreciation. All right. But minga na kumar Amadu, ni left a Gambia. Na palazzo di molle milsa palazzo sambano. Molbea is palazzo sambono. They can. But they don't do it. It's the problem. That's the problem. Because all these people... No, listen. Listen. Babula Julola. Julo bula bala. Amanke kilimoti. Babula Julola. Ane Julo bula bala. Do you know what I'm saying? Yeah. But near Palazzo Dina. Bed do college.
be fengol be jahasele be kodo be ta ite yalo ite len sindi ni so ya moyle inte nga magala Gambia kodo be pisir pasar so amam fang foy imam bonni wo place who is the problem then so what is the problem the problem wala mi ñay jële ko de problem ana position si mom legi dafa tollu fu nga xamne ni mom lu olof yi di wane lu ngalaw bu dugal xob Amadou du ko fa génne Amadou Gambia traffic ko man taka no the problem is no Gambia it's not about you know you nyambe mem foka no man traffic ko men traffic no I know very well but what I'm saying you are talking about Amadou yalo ye Gambia traffic ko wallahi Gambia traffic ko man taka no yalo nga understand yalo ye mem foko we need to appoint or you know ngam plaso di this is apparently we believe that the people that are appointed, they are appointed based on qualification and competence. Yes. Because most of these people, if you look at their qualification and pedigree, is bachelors or masters, whatever. No, I'm just giving. These are qualifications. Yeah. Yes. But that is completely different from the person himself, what he's going to do. Thank we are asking for results. But are we saying that as a country? That's what we are saying. From 1965 to date, it's only people that have graduated at the highest level, Union country man. They are the people responsible. You might have presidents who might not get to a certain level in terms of education, apart from Jawara, because Jammeh was in at that level, and now President Barrow as well. But the people that are around them were all technocrats and vastly landed people. Oh yes. I'm a technocrat. But you ask. What is the problem? Technocrat. So that's what Gambians are saying. Ibe palaso to mi yalon ko ila qualification na sile ma fay ko nga Amadou Jela la ko diata nye wala nga Amadou Je nara ko be nyoko non wala nga Amadou Je kudo la sabu ko based on your qualification wala sindi o palaso you are not using that qualification to man over a position. What benefit is it? Unfortunately, drag the person out of it. If you don't want to drag the person, then the responsibility become you. Okay. You will take the full responsibility. All right. So listen rek moy rek. Man nima ko don lacc rek moy ndax nit ñi pour ñu wone président bi ne ñun wala wone nguur gi ne ñun right now ni yef yi démé contane bu mboyé nit ñi nañ lañu célébrer ni Gambien ci mën nañu wax ne ñun gisuñ fi lu wara do ko ñako bi da independent la ko ñako de independent be fuelo min kala independent kara independent la I think ngam wo fuelo fa nga ta no in fact nit ñi seen bop sa ñu bari sa ñoko yegul spécial so demé ci grand place ci marché fu nit yi fi ndé bari den xalaatu sax lool taluñ ko bu ko si ya ngay tal li nga dem fexé bi am loy dem dundé way taluñ ko so problème bi moy né néné man luma gis rek moy né rek fokk ñi soppi wa doxalin Amadou lu ko wax ñun dénk place ku ci neen place sa xam-xam màcc na pour dénk man because waaye gis nga loolu kayit la ba lii problème bi mooy ne yow mun ngaa def naka su dunoon si place te dara du la fi fekk so da ngaa continuer di ko def te Gambien bi nu mu gis président Barrow di gouverner mun ta gouverner Gambien dafa continuer di yaaxa parce que fii bul gis nii de fii projet yi bëri compagnie yi bëri ngay gis nii yow da ngaa am projet maybe that department ba pare yow yaay defaat si suuf ñooñu ñooy demaat di apply that project xaalis boobu dafa nga bëgg mu ñëwaat si yow yaay support those people and all those strategy mu ngi see am si in this government ñang compagnie do gars yi dañ ko dee gars yi da nga ko dee xam waaye lii problème mooy ne yow man ma dénk la place lu gën a daw yaram Amadou ma dénk la place nga maa versé dafa ñaaw nga maa versé $10 yow nga bénéfice ma déedéet aaral rek $10 nga ma jël nit dénk ko place mu maa versé $30 it is normal nga laaj ko yow lu taxoon nga maa ngay def li ana balance yooyu noonu but non da nga bàyyi ñooñu ñi dem go with millions boo xam ne nit ñi ñoo ko moom after next bi nga loolu moo fi nekka loolu moo fi nekka te réew mi amul yow nga bàyyi ñooñu dem ak millions yi nit ñi lijjantiwuloo loolu so that is leadership. It's unfortunate. And not less than 2-3 weeks jiare kaf mole ko ala na moljo mo nyanda ka nyamojo no listen jiare kaf na moljo anu to nyalo ne na mojo style pasar halis na mo kata min toleto na mo nyanda ka banko do ko wala ibe banko do ko la kodo min ne ka kodo min jo e ka banko do ko wala afuta nyawo nyangalon ko gambele namo according to what people say wala gambele namo ta gambe do ko la pasay ni ka namo jo you are expecting the government to deliver boy. All right, thank you. Amadou c'est question dinen lacc ñun denk place président Barrow len yépp wala askan bi len yépp jarna la parce ñi denk la place ngay fa def lu la ne waye nak correction bi sax mën na delu wat ne président Barrow la because ñak nit ñi di amé ne amna li xew bref sangam moñu ko gëna xam
mooy number one ku nga xam ne ni xibaar yi moo jot kenn man jotu ko si réew démba si guddi rek maa ngi déglu benn borom xam-xam di wax mu ne réew mu nekk nag yàlla nit ñi mel façon njiit boobu lañ leen di jox est-ce que problème tamit du ñun Gambien si boo xoolee ba xool waaye ñun xam naa ne yàlla di wax na ko de waaye ñun ñi mel joxuñu njiit boobu de loolu nga foog non bonoon dafaa deflante ñoom bonoon mu deflante ñoom Amadou benn nit nga liggéey ay at téye ay millions moomu la ko Amadou, so you talk the less than. Let me ask you, when you just had Moli decided to vote for the person, me along ko be lata jikita e carte fay. Masakunda same water multi. Okay. Saying because we are talking about independence and issues. No, léegi fu la daal foog ñu defal ko taxaw si carrément koo xam ne mu ngay liggéey ñu dimbale ko mu liggéey te jubal koo xam ne óor na leen fu ñu la dénk yaa ngi fay yàq ñu tegee la site seet li nga yàq waaw noo ko yàq ak lu tax nga delloo si xaalis bi just démba rek government bi doxalee wul noonu ndax ku def rek ñu muur la fële malaan sutura bàyyi la fa duñ la dàq duñ la def dara ngay jël alal réew mi non loolu réew moom du dem si kanam waaw dafa mel ni loolu tamit moo dal waa South Africa dama bëgg ñu dem South Africa dem seet parce que right now ñoom ñu ngi am energy crisis mooy seen électricité bi kuy kamaj bi moom dafa mi gën a métti réew mi dem na ba si hôpital yi ba ci yeneen kër liggéey daanaka mun naa wax ne seen réew mi secteur yu bari tey doxatuñ wala am nañ problème because of amuñ électricité léegi nag président bi dafa jël ci doole bu mu am declare state of disaster South Africa waaye doomi réew mi dañ ci tiit parce que dañuy ragal ne ñu nekk ci nguur gi comme lu ñoo waxee nii foofu si South Africa nañ ci profit jël alal askan bi pasare ko comme niñ ko defee time Covid bi ñëpp xam nañ ne ku doon topp bàyyi xel ne South Africa si Africa ci biir Africa ñoom bokk na réew bi nga xamante ni ñoom la Covid gënoon na sonnal président bi la jëloon ay dogal pour ñu may ko doole mu mun a jël yenn alal askan bi mu doxal pour xeex mbas mi léegi nag loolu la bëgg a defaat bi ñu déglu report bi ñu déglu nit ñi foofu South Africa la leen ñu def ci jàngat rek contexte bi ñu doon wax fii nii alal yi askan bi ci réew bu nekk daanaka nit ñi dañ ci dee profito jël xaalis bi wala alal bi doxalee ko ni ko bëggee. Now we'll go in South Africa with our first story because President Cyril Ramaphosa's recent declaration of a state of disaster in South Africa amid the growing power crisis has triggered concerns among the citizenry, with some analysts skeptical about the president's latest move. Many South Africans are worried that the latest announcement of a state of a disaster will avail those in power with the opportunity to plunder public resources, just like in 2020 when the country was battling against the COVID-19 pandemic. Amid these concerns, a South African organization is out to monitor the process leading to the president's decision, and let's have more details of that in this report. The declaration of the state of disaster comes as the country is experiencing rolling power cuts. The power cuts, which often last for about 6 hours a day, are affecting all sectors of the society. The national state of disaster will enable the government to exempt essential services like hospitals from power blackouts. It will also enable the government to buy additional power from neighboring countries on an emergency basis. The announcement by the president has come under severe criticism from civic organizations and the public at large. Many fear that the state of disaster will open opportunities for those in power to loot. When South Africa declared a state of disaster in 2020 to deal with the COVID-19 pandemic, some resources were looted, and now many are concerned that a similar situation may occur. The same can be achieved through the use of executive powers. So the question is, why did the president wait until long in order to announce the state of disaster? Why did he not use the executive powers that he has? Is this going to be different from previous state of disasters and state of emergencies? We don't have an energy crisis, we have a leadership crisis. We've seen in our last state of disaster around COVID-19 how government departments are able to introduce relaxed procurement laws that enable them to go and overspend money where they shouldn't have, and that's where the corruption and the maladministration takes place. Duvenage says his organization is now studying the contents of the State of Disaster Government Gazette. We want to just make sure that the rationality of this decision is correct, that the law has been applied properly, and we need to understand on what basis are they going to be making this declaration or have made it. Because
if it doesn't make sense and if it does open the door for possibilities that are detrimental to the nation, then we have to challenge it. So we're busy studying it now. We have our legal team looking at it. President Cyril Ramaphosa has stated that the Auditor General will be brought in to ensure the continuous monitoring of expenditure in order to guard against any abuses of the funds needed to attend to the disaster. mu ngi noonu gis ngeen South Africa ñoom tamit du ñoo jàmbatee Mor Niang just like we are saying here, some of the speakers kenn si gars yi mu ngi wax mu ne what they have is a leadership crisis but not energy crisis, because tey problème am nañ problème courant dem na ba tey ñu am provide sa electricity for some hours is a problem South Africa. Léegi président bi ci doole bu mu am ko ne ma koy mu declare state of disaster ci country mooy loolu danga ko mën a avail moom nguur gi ñu mën a doxal yenn doxalin yi nga xamante ne duñ follow yeneen process si wàllum xaalis, waaye doomi réew mi luñ tiit mooy kon niñ ko gisee ci jamono Covid ñu ngi xeex mbas mi comme bu yàggut yaa ngi ko dégg Sénégal yaa ngi ko dégg yeneen réew te fii sax ñu ngi ko njortu ne tey ci jamono Covid am na alal yu bari tey dañ ko jaaj loolu bu Africa lan mooy problème bi. waaw mooy lu mu la wax comme leadership crisis waaw nekkul energy crisis parce que non leadership crisis moo bëri si Africa nu mu amee South Africa ñun am nañ ko Gambia here yes dañ ko am fii di mooy ñàkk def li la war rek Amadou am nga bokk nañ seetaan benn vidéo tey Gambia si nekkoon ne tey xëy na lu dal South Africa si mbiri électricité ñun dalul ñu waaye xoolal liñ si nekk di spend xoolal vidéo boobu bu ma ko seetaanee 7 billion CFA ba pare lu gën a métti réew mi li ñoo doxal warul nekk secret lu tax government bi di doxal wedduma ñi nekk seen plan nguur am na ay plan but li ngay jël xaalis si réew mi di ko fay si biti Gambien si dañ ko war a xam ñaata so bu dee benn dëkk dañ ko war a xam ne yaa ngi spend lii ak lii si lifin bi but kooku plateforme la nekk in Sénégal mu ngi laa wax ne Gambie rek lu ñoo nekk di fay Sénégal 7 billion CFA annually te fan nga ko gis plateforme Gambien si wax ko ñun directeur nawet wax ko te ñu ngi laa wax mégawatt yi ñu joxe Gambia from benn bi 50 bu war a ñëw Brikama Kari Ayib something like that am na bu nga xam ne ñoo demoon training boobu noonu mooy 50 mégawatt bu war a ñëw noonu so that is too much boo xam ne ñu ngi ko dugal ci kuréel yaa ngi dégg te Gambien si dañ war a xam luy dox lu xew South Africa lu waa ji wax rek loolu moo fa nekk problème yi leadership la Afrique di am so loolu moo dal Afrique yëpp so bu dalee Afrique yëpp dal na suñu réew mi that's the problem yes leadership crisis solo oɗon ko banko be tada crisis because ibu kalon ita ibida min tolto ibida bulba ni dole buñ am yëpp tey xam nga crisis aman newo solo hola tey man ko no hala sank yang ruwa hol yoni hakalan fi for example kan lañ ko launch loolu yàgg na de te 26 mois lañ nga jógee fu nga ñëw nga gis suñ ba léegi mënu ñoo toog sax wax nit ñi léegi OIC bi ndax dina am wala du am kañ la ak naka la am just giving an example projet dol commence jane min yalan koy foundation la am just imam ba me kalam we don't know where the project no I'm just giving example ko mon yang koy afo leadership crisis just like communication are important to nyame I'm just giving an example for Hakalan when they started what was the agreement 24 months no 26 months Kabirim's world to for sign. This was in 2019, was it? Or 2020? I don't know. We are in 2023. I think it's 2020 around. Yeah. Around. Bala COVID lawan, was it? I think. Or during COVID, whatever. Because time bob no, I think, you know. But Yagana, Ninkuma is beyond that. But why that President be dem na for update, observation, but clear communication what nini. Lam mota ligay bi munta dem, falla ligay bi tollu, that communication pour lobby si yeneen project loolu te xoolal ñaata yoon lañ fi gas si biir Serekunda right now including this Bundun highway you don't even know what is happening OIC la project o ni ko mbo mo wala jamba diam dol fene OIC la project no that's I'm just giving an example I know that's a different ball that's a different ball OIC la project o mol kam min OIC la project o da madam no don't get there ko wala fo madon kanene I'm just giving I was just giving an example ko leadership ko la communication o tije ngo understand me ya understand leadership crisis nyasol banko kan banko be lek da crisis banko yeah just example Senegal kunung Macky Sall dafa joxe
wax nga mu ngi Thiès mu ngi dem too waaw da nga dem bu dem ko am conseil waaw exact mu ngi cabinet bi meeting bi waaw regional lañ ko def daf ko decentralize exactly am na benn dégg naa projet bu mu joxe about 7 billion CFA mu dem fekk booy 4 billion bi xaalis bi génn na fa waaye liggéey bi sax mu vut nga def si mer bañ a mer te mun na see daaxee de so 3 billion remain boy man Africa I don't know what te mun na see daaxee you are giving example of let's say example in Gambian context, you give somebody $7 million to do a work. As a president, you go and find almost the 4 million has gone, but the work has not moved an inch. Just like when the president go and visit the OIC project. One of the projects he said he would just zero. Look at that. Well, Amadou benn problème mu fi soo ko joxee Gambien si nit ñi taxaw ñu ne waaw mu ngi doole ñeneen ñi te soo ko joxee Gambien si ñi lekk xaalis projet yi fii yu bëri gars yi dañ lekk xaalis even parks moo gën a tardel liggéey bi te duñ ko dee wax nit ñi project parks yi ministre of yëpp dañ dee lekk xaalis boobu gis naa si news ñi bàyyi leen ñu free nguur gi ñu ngi war a yóbbu yenn contracteurs si court ok ine amo jane ko te léegi mo sama kito imagine ñu ko lekka waaye loolu benn yoon laa ko gis ñu sama arama waxal non projet boobu ngay gis noonu ñu suuxal projet bi mooy ñu nga xam ne ñooy war ne ñoom ñoo amee projet bi Amadou bu ko ñooy ëlbati quoi ñoom seen biir ngeen bu ay ñi dem jëlaat ko xaalis bi dellu ñu war si ñoom dëkk bii nii président Barrow moo ko mën a réglé de président bu mel ni nit ñi loolu leen war a am ku amee yetam bu dóoree moo ko waaye kii nii Barrow daf laa bàyyi ngay def lu la neex rek nga yóbbu xaalis bi ni mu ni kuyalti corruption scandal ika moyle fo toñalam bang ni ko toñalam mol ko toñante dol ko taw masakunda ka fu mole ko nga tax force lu tax force ka commence abika bang tax force in this country dol ko whatsapp status lam never last for 24 hours at the end of the day masakunda jumal samba kitio ko me allegation late kan but we will take you to court then you can just no clear yourself enene juma na make sagati wo gam petrol ali hay fo wo ke fu ko findira jela hani fe kum man finti jela so saying you want to tell people ko mbida independence celebrate la dafa naan nit dem dañ ne faate ana they don't think that dañ fay jógee beneen nguur dafa ñëw te nguur dafa jógee ñu jël nguur go jël lépp moom teg ko si mbedd bi ana dos people dafa na ñeneen duñ ñëw ni ya jibe jang te li ñoo wax jaane commission bële billahi lu ko gën a bon mu ngi happen non waaye problème bi mooy ya da nga gis ne lu gën a bon lu xewoon si jaane commission mu ngi xewoon commission yooyu loolu lan la njëriñ réew mi par exemple Amat gisuma ko sax Amat xanaa dafa yaakaar waaye gisuma ko sax ni da projet la projet jang projet o mi commission yi fi def nko nkanene ni na nga commence ni projet ol projet jumal bi jam mi ka commence la banta nyamale within 3-4 months problème am findiji killing commissioner jumala kera jang commissioner mi yalan ko ya kele ya kumfa ya lani nyaminto mo ya expect jamin ko atata won nyama kodi jumal dunte banko kan kodo mi yalan ko anata jande mo ya expect ko ni kodi karnata enda kel ni data akireten just only for example for take if project okay no boobu suñ projet boobu moom let's say it has an impact as expected absolutely you know but the other projects may yalon ko the other areas no idene jumalje jang allegation no kete ko ya samba court le kitiyo to long a fon depend no le wala to nyanteng masakunda a complicita the only former permanent secretary fisheries woye wo samba kitiyo malon alabante nyaminde but apart from that there is no imagine ko nyala I don't know Amadou nawet bi kañ la jee nawet bi kañ la jee FID mu ngi gën a jege si flotte bi bu mu fi amee ñu génne lu ñu doon wax décembre dinañ defar waterways foo gis projet boo ñu tudd ñu ngi ko doon naak suuf te ñu ngi février lan ngay demali dang màggali indépendant loolu lijjantiwuloo ko bu nawet jotaatee ñu jël naka disaster management jëlaat leen ñu yóbbu nit ñi ay saaku maal that's not the solution bi mooy ne dafa flotte ñaari fan fii vice président bi na ko yàlla gërëm après keneen ki président bi fu lay dee président bi génn ñu war a ànd ministre bi ñuy dem fu ne yes sir this is the waterway they have to stop this compound nangam di coow si when they are moving with the president loolu moom si gën a soof if they are moving with president anything say yes sir because this is not they have to live in this they have to this after that is finished nothing they don't so mu ngi nii luñ fi def foo dégg ñu teg pré su nekkoon yoon bu war a liggéey bi war a commencé right now war neen commencé liggéey bi ko fii leen ko bàyyi ba nawet bi ñëwaat yàq këri jàmbur yi woni mo mu de mo boy jam even OIC project du mel ko mol ka ko OIC silo ni ya meso nyaming e man na silo e landi wo nyama because mo do la mu de bungol do mu de boy dat be ñu ne président dem nañ ba Birkama mag ñi ne yoon bi fële la yaaxoo ñu bëri ñu ngi la ba Mandowa nga xam ne yoonu ndoxi Gambie bi yëpp benn
du ko xuru njëkk yi mag ñi xam nañ ko li la war ne du fii benn paas sax nana ko ne ministre bi du fi yoon bi fële la loolu leen war a defee bon lan leen commencé te boobu ñu ngi laa wax ne is how many millions of euro mooy projet boobu 10e ba leen waxoon ñu ngi si weeri ñaata foo déggaat ñu waxtaanee ko dara what is the problem we are so ñu bëgg a ñëw fi rek nit ñi wax ju bëri ay organise fële nangam my friend nañ liggéey dëkk bi workshop moo gën ñuy tudd nit ñi ay millions of euro workshop in project doo du gisaat pour doo ko dégg doo ko dégg meeting waaye noonu ñu jàkkaarloo ñu sorry waaye noonu ñu jàkkaarloo ñu wax leen what is the problem lu tax liggéey waterway bi kii gut on December bu ñu waxoon nit ñi leadership loolu la nga ne leen lii moo tax demut léeg-léeg la tax demut te moo ñaan yàlla te boo toora bu Ibo Town bi is 30 million euro soo demee Ibo Town tey da ngay yéemu da ngay fa ne ñu ngi ci nawet yenn area man tamit bu ñuy jóg di war a ànd ak président bi man wax problème su fa jógee ñu ne ko ñu ko man askan bi leen yëpp waaye ñu dëkk ci area boobu tamit ñoom ñuy seetaan seen man li ma dee su ma fa demee saa ma fa dem su ma xool bi def dee jeex te loolu ngay dem si yeneen areas yi ñu dëkk ci area boobu noonu te dégg ñooñu booy nañoo def dara nguur gi ñëw ba gis vice président bi lee yàlla na ko yàlla yërëm mu dem fa gis président bi dem gis dig leen di bi boobu ba léegi ñoom tamit ñu ngi toog di noppi di seetaan waxuñ dara gis nga for exemple Sénégal ñoom lii la nga for exemple depuis boobu ba léegi waa koñ bi ñooy booloo moo tax booloo dafa am doole waaye fii buñ bugg a def rek ñu boole ci politique how many months président bi boo buggee dara sax ngir Gambie ñu ne la politique moo tax opposition la leen la wax rek te loolu bëgg a wax dëgg ñu ne la tey ci waa tey ñenn ñi nga xamante ñu ngi dëkk ci area boobu buñ booloon au media bi ñëw woon leen ngi ne lii bu nawet bi jotaan lii moo fi xew ñun dañu am problème am ñun dëkk président bi ñëw na fi wax ne léegi ñu ngi koo fàttali nag nañu bàyyi xel for example only few ñu ko ñaan na def kenn kattan balaa di seen situation come out and tell you the fact this is what happening I think that's what way demoon is 50 something or 60 million euro. Yeah, that's what they said. So that's but they want immediately by December they would commission ba dem di ci profité sax daane kër fii naan ci woto wi bi la nekk yow commencé guloo liggéey dem di daane kër yi jàmm yow loolu ñii la di ñoom physical plan dem ñu dem di def ba pare daanal kër yow léegi ñooñu buñ génnutoon tey physical plan in bugol min boy sa mu ne fi ñu daje funny thing because they said they mistake that was mistake ye mu la bu njang ye mu la mistake bu ko am nga la yow man fekk naa fa direct mu ne they should not am nga waruñoo def lii waruñoo because li bokkul si because as director yow nag seen i jóg ñooñu ban directeur leen am ban direction leen am war a dem daane ba yow nga ñëw war a ñëw ne bii waruñ koo daane who was the director impact yow bi nga waxee directeur bi lan la who was the director director bi je wo time director yi fa nga lon ko waa koñ bi ñoom at the end of the day dut baaraani tuuma mooy ne because jabaram foofu la dëkk xoolal loolu rek so loolu leen waa koñ bi ñu dëkkoon ci naka la social security lifin state bi noonu loolu leen waxoon but loolu fu mu mujj Amadou ba léegi lu ndox moom moo fa nekk lu tax projet bi commencé wul so why not waxuñ nit ñi ne su ngeen gisee projet bi commencé wut xaalis bi moo dugg wala disan but non still now ñu ngi toog te that very day foo tourné yesa di non foo tourné yesa foo demoon yesa suñu àndee président bi di wax suñ fa jógee ne ñu ko wax ji lii moo tax neexu ba neexu yaa jëmi saa yam génn service la former président saa yam génne bu ñëwee mu am ñum daax parce que dafa da ngay jox nit liggéey jàmme sul dafa yóbbu wax naa ko kii nu mu tuddaati no xam nga we went allegation like this we are just giving example parce que tamit nit ñi mën loo leen jox responsibility pour ñu doxal réew mi ñoom balaa ñuy yow xoolal for exemple bu soo demee si gars yi dañ nekk benn ñi ngee nax président bi ñu nax askan bi au président bi mu ngee sàggane askan bi parce que I cannot believe it am na suñu nga xam ne billaay wallaay si président bi di dem tool bu ñoo wax da nga xam ne kii waxi mucc rek lay wax waxi gis leen waaye lu ma wax du dëgg si moom Amadou because when his president explain lu ma la waxoon si Amadou woo projetul bi suñ liggéey OIC road waaw loolu lay wax woo projetul bi président bi ngay waaj a ñëw nga commencé teglante ay weñ lifin fële xam nga du woon président bi yaa ngi speed of 150 te yow fekk nekkuloo sa 3 loolu naxaate la moo tax ma ne ko ne speed bu ñu la woon ak speed buy dox du dëgg de after lii dafa war a am ñu ko wëraatal bu demee mu seet lifinam yi parce que du dëgg bu ko buy jóg département boobu ñoom ñëpp danañ ko préparé daneen ngémb seen ku ne mu ñëw wax ici dis after dis sóob rek leen fa dee nekkee dara du dee dem next minute ñi dem toog fàtte askan bi
Amadou dëkk bi nu moo doxee dafa métti de Amadou kilifteem dafa des fii de kon président bi nag moom la ñoo joxoñ baarantuwa parce que mooy fal ministre mooy folli mooy fal directeur mooy folli Amadou but ñum fal nekkul di ko liggéeyaluñu askan bi te defuñ ko si yoon wala ñu ngi toroxal askan bi nekkul di jaarale nit si right way imagine loolu looy wax ni dëgg la de gars yi dañoo yóbbu code ministre of youth and sport dafa yóbbu loolu si affaire projet yooyu noonu parce que dañ te nit ñee ko tardeel te nit ñi seen boppa ñoom ñi seqoon projet bi ñooy ngembaar ay nit ñi dem si suuf ngay dem lobby non waaye depuis boobu sax loolu it's almost 2 months bu ma diggee gisee loolu si kan moo ko jox contrat non dafa ñaaw sax dëkk bi dafa ñaaw nu mel ministre bi la léegi non loolu xoolal loolu yow depuis boobu ba léegi yow mun loo fexe ba lu leer génn ci loolu. non du génn parce que li problème amoon. ba pare président bi moom si boppam bu demee ba mu gisaat boppam tey loolu sax waroon naa nekk a wake up call for the president moom gis na ni gars yi ko doon update ne project bi mu ngee dem OIC bi mu dem ba gisaat boppam mu am ci disappointment moom mu ko waxal boppam mu jógee fa dem def emergency meeting jógee fa gars yi commencé yëngalu between 1 week si lañ pare comme mu ñam nu nga ko waxee mu war a dem seetaat for the second time. No, it's something else. Man, this country, man, how man? No, project you know, no, the one they are giving out, giving to the contractors, are they giving them money, or they are taking their own money to sponsor the project? Man, because I don't understand. Contractor bi, he was using his own money until government am fay ko. Lo mo ka president hadem. Fanon. Moy Banjul project. Wa lolu la wono president bi kay attest na ko. Wa after that bobu nak gis nañ project bo xale million yu fa nekk. Non te lolu waxuñ ko because I don't understand why these guys the government is giving you the project already after initiating it few months later then start the construction and then it just bounce down. Isn't that the government is not giving you the money for you to go on? You know, problem Africa leadership crisis, I think lolu dañu indi exemple li xew ci Africa waaye ñun li xew ci Africa réew bu mu xew soo ko bàyyee xel am na suñu dëkk. Well fii moom électricité bi we are different with ñoom te ñoom tam Milton noonu xoolal léegi amoon léegi ñun suñ nguur daf ñu doon update wax askan bi lu tax te dañ ne nguur gi askan bi lu tax doole waxee ñun ñooy nguur ñu tànn am few people teg leen waaye du ñu dee wax ñun lu ñoo doxal ak li tax te nguur dafa bokk si li nga war a wax sa askan mooy ne lii laa bëgg a def non lii laa si def lii laa see jéem lii laa si mën a def lii maa ngi koo traité mënu ma ko waxal askan bi lu xew si mu jeex tag waaye yow ne fii di nëbbatu fii doo wax ak doo update askan bi doo wax dara lu leer soo mënul possible tey kuréel bi bëri ñu ngi koo jëlee Sénégal man su ma seetaan doon dis plateforme du ma xam ne te mosoon naa fi dégg lu ñu dee fay Sénégal mu ngi bëri waaye ifin soo ko fayee nga am waaye ban impact la amaat si ñun loolu du caaxaan de ban impact la loolu amaat si ñun loolu lu jar a bàyyi xel bu baax a baax waaw su ko defee moo ñëw moo tax ma ne la Sénégal this 5 years lifin luñ bénéfice ci réewi Gambia dëgg ba Sénégal ba léegi amu ko si benn mu ngi yokk rek CFA mu ngi mooy yokk léegi léegi muy ma bëri nawet mun koo fay Sénélec moo tax su nawet bi courant ba pare ñun yëguñ si dara xamuñ waxuñ ko nit ñi problème another lu bëree what we benefit from them ci yëfi géej gi moom waxatuloo non boobu teg ci bloc waaw exactly so boobu beneen affaire la but anyway réew mi daal mu ngi nii réew mi daal ne yow féeri yokku nañ ko nawet ñu ngi nii ñu ne dañoo yokk everything is increase lu nekk mu ngay yokk every day amuñ tànk gannaaw yokku rek te yokku bi taxul réew mi moom yokk comme moom yokku soo ko dafa war a celebrate on the 18 non du yoon sax 58 waaw on the 18 anyway kanaa mu jox ñu message bu nga xam ne suñu xel dina dal ne lii ak lii bëgg nañ ko am waaw moom laa wax ma ne ajjuma dañuy ci waxtaan ñu jéem a seet lan dund baa ngi seer lan la ñu amal pour nawet bi ñëw te benn góor mu ne ma ne naweti déwén loolu li nga koy waajal loolu li mooy bu dugub bi waaj a ñor wala gerte da ngay waajal nag naweti déwén lan leen teg si table bi pour nawet fii bu may jëndee si bitik bi bu xam ne noo yokkut mooy Evian water bu xam ne mooy 25 ba tey 25 farafeñe ma dem fa waaj naan ma 50 ma ne ko 50 la mu ne ma Casamance bi ma ne ko jox ma kër ayib bi loolu laa ko bu ma dugal ci ay kaas ma ne ko kër ayib bi ñaar la mu ne ma tat loolu ma jaayee Casamance ñu jël break 250 kayit bu weex dalas waaw foofu la jamono toll kay comme léegi ku nekk fu la neexee nga yokk te dara dina si fekk xam nga maam loolu la ko maam mu ne moom li ko gën a métti da ngay def benn koñ bitig bi jaay la lii
benn mbir nga dem beneen bitig bi mu jaay la beneen price di same koñ ma ne ko ne ñoom tamit ñu ne fu ñoo jëndee kenn dafa ute. te dara du amul réew daal du réew. understand banko jot xaar one minute dama lay gis gars yi boo xam ne mu ngi yore pousse du jaay sukar $10 waaw nga dem si shop jaay sukar for $12 waaw and then the ones selling in the wheelbarrow they are still making profit. Costa Road soo demee da ngaa gis gars yi mu jënd jaay sukar almost no $10 and then they are the same bag that those people are selling in the shop. parce que su la nee nga jaay 20 de gannaaw dara du la si fekka booy da nga koy def nit dafa bëgg a am nit dafa bëgg a koom-koom waaye dafa war a am lu ko war a tënk. Gambie leen tegul lu tënk nit dañ bàyyi government bi dafa bàyyi nit ñi lu la neex ñi def. du ooyee loolu démocratie neen dem fu ñu yóbbu du ñu neex neen dem rek. this life no balance fekkee ne réew du am kilifteef ni dem réew mi dafa amul kilifteef kilifa yaa ngi fi wut kilifteef moo fi des te lu ñàkk kilifteef dugg si biir àll bi. waaw loolu moom doo mën a bàyyi nit doo mën a bàyyi réew ku neex lu ko neex mu def. waaw 3 minutes after 10 jël réew jaay ko gan ñi ñu waaw mën na ñu dem break ñëwaat gërëmaat leen tamit bu baax ba bu ñëwee ñu déglu UDP leader bi Ousseynou Dabo ci meeting bu ñu amal Gunjur ci weekend bi àdduna ci lu bari jëmale ko ci président bi ci ni mu waxee ne ci pexe yu mu bugg a def pour sampa commission gestu council si wax na tamit parti bi ci boppam dañoo def seen kéem kattan ba win li nga xamante ne mooy local government election yi ñëw parce que nee na central government bi dafa paralyse right now so li ci des moom mooy local government boobu duñ ko nangu sax gars yi ñu yóbbu ko ba ñu téye ko tamit ñu paralyse ko so loolu yëpp wax na ko dañ ko déglu diñ ko defee ñu def ci jàngat waaw ñu soog a ñëw ba nañ jël break ñëwaat léegi incha allah. ikuniyaji ibañine kam wota man foye ñala wota amanke ñala anin staji sm dambi yalon ko promotion ñontango mi yalon ko a famata ke staji sm mbadi ilafta téléphone la a betema a bambante mu ata tere bul fo wati jang spark 8c mi yalon koy kawa fo wuli warawla sang wuli wor kemel lulu techno pop 5go min ka sang wuli lula say wuli nan kemel lula ay telo P37 mi yalon ko wuli woro say wuli lulda malam ay telo A16 kabu wuli saba kata wuli fula keme woro wula mobile ambulance dalasi keme say dinna wala tableto mi yalon ko isa be kenoti stage sem ka wafi wuli fula dasi keme woro lalo mbading nga dinkra ko do soto brikama GTST futan na dinkra do dam yalon ko aba combustion drive serekunda opposite Ojola Johnson auto wala outlet talending marseto wala tabo ko traffic light auto kada bakilin kambunin julola. The Gambia will celebrate 58 years of independence on 18th of February 2023 on the theme Democracy, a Recipe for Peace and Development. His Excellency the President of the Republic, Adama Barrow, will witness the march past and parade of the security forces and students at a ceremony to be held at the Makati Square in Banjul on Saturday, 18th February. As part of the celebrations, the organizing committee is organizing a public forum on the theme Democracy, a Recipe for Peace and Development. The event, which will take place at the Sir Dawda Kairaba Jawara International Conference Center in Bijilo on Thursday, 16th of February, will bring together representatives from various walks of life to reflect, debate, and have conversations about how we can strengthen our democracy to ensure peace and growth. The time is now to embrace the bond that unites us as Gambians.
welcome back su ko defee ñu dellusiwaat ci programme bi ñu fàttali leen ba léegi yéen a ngi ànd ak Good Morning Africa fii ci Africa TV comme ni ñu koy defee ak yéen saa nekk ci programme bi waxtaanee réew mi def taxaw seetlu ci yenn xew-xew yi tolluwaay bi surtout lépp rek interest Gambia ak askan bi loolu moo tax a jóg programme bi ak tamit kër gi parce que tamit dafay baax ñuy waxtaan. mun ñan ni mu wax nañ pencoo su dul loolu pàccoo mooy am te pàccoo baaxul ci kenn te léegi soo xoolee mun ñan dafay mel ni yeneen doxali ni pàccoo lay nuroo ci yeneen institution yi parce que doo xam naka la léegi nañ ñëw ci Ousseynou Dabo li mu wax ci président bi but dama bëgg rek comme sànq di naan nee ne mu ngi wax leadership problème yi am si gis nga advertisement baa ngee dem ne dañu war a 58 celebration bi waaye war nañu am stakeholders forum ñuy jógee ci institutions yi yaa ngi ko wax luñ wax fii nii yëpp léegi tënk ko amul benn institution bi nga xam wala ñu ñëw war a ñëw fi lii jógeewuñ ci institution comme exemple yaa ngi ko wax léegi ñu ngi wax ay projects yi OIC ak yeneen projects yi nga xamante ni millions ñoo fa nekk ñu koy man ba yaa ngi koo wax sànq Sénégal bridge bi ñu ngi ko dénkoon ba tey ports management yooyu noonu doo xam sax naka la mu nekk anam bi nga xamante ne lu doy waar soo Gambia I think as a country foog ñu seetaat doxalin bi moon ñang nit ñi tamit foog ñu jël seen because mënuloo jël million nga dégg ko nit muy def lu ko ne dara du ko si fekk loolu tamit neexut a wax de soo ñu daaneel foofu rek ku nekk ak yéen parce que after break bi am na si yi nga xam ne Amadou wala nee na ñëwal Amadou ni mu kuubanni wolte nin ko mansa kundala modul mantal do kola manke komi ibe no that's very true. There are some directors will be me and they are working perfect. Indeed, they are trying their level they best. see Gambia first. But what we are seeing the very lot, but jama babi je mi yalon ko boy itelo update jela problème ti jama bi moy jama bi mo wala problème itelo update jela itelo kuma kam moy la ni bende sulo kay se di muso ci kay adila. At the end of the day, ni a boy, ikafu allegation da malam. Amadou, ite nene manke no hani palato nene masa ne fonga banko la kodo wala woti. So anything ne palaso di le palaso tamandi. Kana som palaso tamandi. With all these high profiles will me yalan ko kodul ka spend project or tenting. At the end of the day, Amadou, banko di wala kodo la ni banko di wala ite da ma Gambia jaita kodo di lela. It's just because of mol wala ne ke so kodo wala ika do kodo la. All right. Just like example Monyang, comme nee na lu ko waxee some are trying but ñu gën a bari ñoom ñooy issue bi. For example gis nañ fi former GGC léegi Gambia food processing whatever Mr Ndiaye. Problem am ci affaire diwlin mu jël initiative as a managing director of that institution. Maybe he have consulted the ministry or the government whatever but moom moo jël initiative ñu import diwlin. Somehow mu am na impact mu wàññeeku ci dëkk bi. Loolu lu am solo la but ñaata institution ñoo fi nekk seen managing director di ni nga cee dégg ay dealings yi nga xamante ne yaaka xaalis rek génne millions ñu ko mismanage te dara du ci génn yaa ngi ko wax fii léegi nga jël place nga dénk ko nit Sénégal bridge bi nit di la génne ay certain amount of millions fa nga lu am solo waaye itam moo tax embauche tam foog ñu jóg si ñoom naka ombudsman because ñoom tam doxali ni ñaaw yi nit ñi dañ dee bind report di ko fa yóbbu ba seen liggéey dafa xaw a yéex te ñoom bokk nañ si li gën a tax département si au directeur si au manager si di xaw a lifi bu ko daanaka fii manager yu luubal nii yëpp yu joxoñ baaraani tuuma yëpp soo demee embauche seen report ñu fa but seen liggéey itam dafa yéex what is the problème report yaa fa bëri est-ce que ñooñu am nañ doole bu leen war a tax ñu amul doole ñu parce que yeneen manager yi tamit dafa mel ni dañ dee defalante ak ñoom sax waaw loolu tam mun na seen nekk parce que loolu te ñoon seen doxalin lu war li important la waroon nañu mun a ñooñu dañ fa nekk pour dimbale ñu nekk ci suuf waaw parce que am na yeneen directeur yi dañ dee ngerale da nga war a def sélection bu nga xam ne nii ñu ñoo sélégué pour yóbbu ñuy jàngi wala ñu war a def course wala ñu war a fekkee wala ñu war a atteindre bagage wala ñu war a atteindre workshop nga bàyyi ñi ko war a def tànn ñu la neex yóbbu loolu mu ngi ci doxalin bi te ñoom ñu ngi ko yëg defuñu amul ci benn taxawaay nga ñëw baag fii si yu bëree bëri amul boo fi demee doxul soo liggéeyaluñ Adama Barrow liggéeyaluñ dëkk bi loolu moo leer yaa nga wax affaire yi féer yi wax affaire yi million yu fuyel bi ay doon loolu yëpp du ay ministre ñoo toog wax ko wala ay député wala ñu waxee ko si néegi penc ndaw yi réew jël naa brique jox la ko dama ko féeri moo fa ne ma brique ko weer bu nekk nga maa weer si 20 millions dollars ma jël ko jox ko ñeneen ñi maa weer ci 43 ba mu yàgg 45 ba mu yàgg 50 yow du ma la jël si ñaata at laa la ko dénk bu lee benn weer ma ne la yow
ana suma half bi mo weer boobu waaye joxul leen nga bàyyi leen ñi dem nga continuer ak kii ana ñi ñaar bu dee first weer bi kii indil ma 43 kii yàqal 20 millions boole ay weer yi loolu laa la wax na ñëw. waaw mu leer dafa war a ñëw te 20 millions boobu anam. dëgg su dee one year leen fa am ñaata 20 millions moo dem and those people they are millionaire now. def lu leen ne. si alali réew mi. def lu leen ne. yes. léegi ñu déglu Ousseynou Dabo loolu moo fi nekk. mu ne non listen demit. ne dama dimma rek ini dinguleti ini woltina bo no it's not fair ini dinguleta but that's not fair mo nyanga wala ko at the expense of the majority of Gambia place of fonte si jan tek ye fanke ko sada dan la one month yo dega mo ngane tay one ya dama rek den ko wara brick tay brick balay ñi fa jëlé xaliss bu nga xamné ñi ko denkon ñi ngay lubal ay millions am ku ñew légui machallah mu ngay wër ci xaliss bu normal ñu wara daj brick bi wara support project ñu brick banjo te président bi loolu président Barrow moo ko wane na ba loolu bokk na ci nit ñaa ngi sonn si brique bi xoolal fan ñu sonné si féeri bi fii féeri mënatu koo lijjanti nekk dama ne jamono sof toj leen nekka nguur gi dañ war a xam loolu Banjul Baara dañ ko war a brique ñi génn si luñ nekk waaye naka leen ko briqué gannaaw ñu nga dénk place yi ñu ngi lekk xaalis yi naka sudu comme essence ak safara naka leen ko briqué am ñu bugg a indi nga dem yokku ay ticket ba pare di dese ni ñuy weccet doo delloo ni ñuy weccet audit office lo dajane ko masa daga ko do use code ika ko do use wela mi yalon ko ani silo fo mata ya understand security ni ko to ngol ya understand security report wo sipada anu masa ko ndalo initiative from state house wol bem ya amat nin ta nata da fa meta security report om damandi molti doole projet doole bi ñaanam ko ko Ousseynou Dabo la mooy ñu déglu Ousseynou Dabo ci kaddu yi mu wax ci seen weekend meeting bu ñu doon amee Gunjur ci victory celebration bu ñu fa doon amal profité na ci yóbbanti ay kaddu njiiti réew mi di ko woon ci décision bi nga xamante ne Supreme Court bi jël na ko jëmale ko ci council si ñoom taalib yi ñu doon sàkku Supreme Court bi nangul leen ko xam ngeen ne bu fekkoon ne ñu ngi doon waajal ay local government election mais yooyu dañ leen doon génnee seen place yi daanaka ñetti weer balaa élection ñu jàpp ne loolu teguwul ci yoon ñu demoon nag ci yoon ba Supreme Court ne loolu nguur gi mënu koo def mooy nag bu fekkee ne président bi dafa bëgg a samp ay commission pour gis ne loolu dina ko mun a def ñoom ñu ngi leen ko ñu ngi xaar te duñ ko nangu wax na tamit ba UDP parti bi ci boppam nu ñoo waajee pour gis ne local government election ñoo ñëw mooy mayorship bi ak chairperson ñoom nañ ko win et pare ñu téye ko comme niñ ko téye right now parce que nee na central government bi dafa paralyse te ñoom duñ nangu tamit local government bi ñu paralyse ko ba te buñ ko jëlee rek foofu la jëm si ñu déglu ko den su ko defee ñu ñëwaat. Commission of Inquiry into conduct of local government administration, whatever. President Adama Barrow, we want to warn you, if you attempt to interfere with the Supreme Court judgment in the KMC, Talib Ahmed Ben Suda, and 54 others against the Attorney General, he left to interfere, wallah, you are making a mistake. We will not allow that in this country. Bao, you lost on that front. You think you can now come through the back door and try to really interfere with the local government administration up to Jani El Katafayo Bakananda. It's not going to happen here. And if you and your people think that you can get interim orders from a nonsensical commission to stop our mayors and our chairmen from performing their duties, Supreme Court ko nyanta menkela itako kota kala nyimba ko, then we are calling for trouble. And every Gambian has a right. Nyimake alhaka nyimake bulko sikuti. Gabang nabango ngaja bitaka nyame. Nyimake bulko sikuti. Gambia na constitution provide section 6 of every Gambian has a duty to protect the constitution of this country. And the constitutional law, walon kafoko ni kiti lai kiti okwe. Momo mansembo soto o kitio yabwa nyama na manke nyindika na manke kiti lati. Supreme Court kitio ke. Konyi meos nyolu kiama no nyata continue lale. And for all councillors, if you think those people who call themselves to be researchers and experts in local government, if they mislead you, for a commissioner of Janto, in act of desperation,
Ikoibo Karajanto, wallahi, you are calling for trouble. UDP has always advocated for peace in this country, but we also cannot accept governments or the government pushing down our throat. That is completely unacceptable. We are not calling for any violence, but we are saying that we will resist and we will do what the Constitution calls for to be done in this country. You cannot try to set up a commission now. Why did you do that 2-3 years ago? When you're the minister of land, you're minister of local government, Kabraman Marabe Menkela, Akabe inquiries into KMC, it had a court Katitanola. Now that you are really serious about matters affecting local government administration in this country, for what will set up. And in any case, Mr. President, you were elected to carry out major reforms in this country, and those reforms include local government system in this country. 7 years now, you have not attempted to do that. What are the faults? Mr. President, if you think there's anything wrong with local government administration and it needs your attention, I thought you would have appointed a team of experts to advise you rather than going on this nonsensical witch hunting. And it's all witch hunt, but we are waiting for you. And this is no political talk. This is no political talk. We are seeing our country. Please. And these elections, local government elections, we must show President Adama Barrow and his people that Gambians are rejected. And Abe Femfen Katakang is not going to work. I admit that UDP probably did some mistakes in the presidential election when we didn't have people at the coalition center. But we are going to have people at all the coalition centers so that nobody cooks up any figures, so that nobody gives a wrong information to the people regarding our own votes. That is not going to happen at all. In fact, what happened in the Kundaru Area Council chairmanship election is not going to happen again. Swapping UDP's votes with that of NRP, with that of GDC, it's not going to happen anymore. We'll make sure that all the votes are properly counted, all the votes are properly tabulated. Before Membe Bulu, if he differs from ours, well, you'll announce yours and we will announce ours. And we know that the government people will definitely take what is announced by the people, by the people's representative. What honorable, thank you for opportunity dinner. At least some of these things that are in my chest near Bondi. We talk about corruption. If you allow the NPP to control the councils, you are allowing NPP to use the councils as honeycombs. The Bakala leave camparolity. Kasusu doron, kasusu doron. From my jabame susuro mekeka, ila COVID funds. Yali camparjole susu jeto. Ila other projects yali camparjole susu. Will that going to happen with the local government authorities? No, that will not happen. We will not allow that to happen in this country, and we will deny them that by voting massively for all the UDP candidates and ensuring that we control all the councils. But if the head is rotten, certainly the body won't function properly. Already Gambia is half paralyzed. The central government, part of it is paralyzed. Local government side, and we will not allow that one also to go to paralyze. The part of central government is paralyzed, and they wouldn't allow the local government also to be paralyzed by the
by Barrow and his people. So a strong warning there from the UDP leader, going to the president and his people, ci lim wax dégg nga mun ñang kàddu yi wax na lu bëri jëmale ko ci lim njortu ne président bi mu ngi ko nas ak ay experts am yi mu waxee ne pour ñu samp commission gestu li nga xamante ne moom mooy wala génne décision bi nga xamante ne Supreme Court bi jël na ko jëmale ko ci ndogal boobu jëmale ko ci council yi nee na loolu ñoom duñ ko seetaan te duñ ko nangu te ñu ngi koo xaar bu fekkee loolu la def te nee na réew mi fu mu nekk nii nu moo demee nii ñëpp gis nañ ko teguwul ci yoon comme ni ma wax nii dem na ba nee na daal fu mu nekk nii luñ bugg a mooy président Barrow gaa ni pour ñu nanguwaat council si téye ko te pour ñu jël lu fa nekk tamit ñu jël ko comme ni ñu koy defee ni ñu koy gisee central government bi tey kaddaam yi ban jàngat nga am te nee na lan moo tax sax ay commission ñu war koo def léegi lan moo tax président bi defu ko depuis ñaari at ci gannaaw ba pare gis na ne sax ne witch hunting la dafa mel ni dañ leen bëgg a topp ci yëf yi ñoom res te tamit nee na président bi amoon na opportunité pour def réformes yi mu waroon a def yëpp parce que loolu lañ ko indi woon pour mu soppi doxalin bi waaye daanaka deful loolu dara mooy dem fii di xalaat ne donte ne annoncé wuñ ko pour mu indi ay commission pour topp li nga xamante ne mooy council si ak ni mu ko waxee ne central government daanaka xaab bi dafa paralyse ak mel noonu soo ñoom duñ seetaat ñuy jël local government yi tamit. jërëjëf xam naa ne moom mu ne di central government is paralyzed duñ seetaan tam local government bi paralyzed. waaw but the country itself sax laay waaw ne man moo paralyzed. réew mi ci boppam because council si ñu ngi si biir réew mi. because ñu ngi leen a jiin ay njuuj njaaj. waaw central government def ay njuuj njaaj ñu jiin leen ay njuuj njaaj. so kon ñun ñëpp boo leen boolee réew mi moo paralyse because yàggul rek ci National Assembly gis neen fa ñuy oo fa ay council leen a jiin ay millions ñooñu buñ paralyse ñooñu buñ defee loolu ponkal bi nag si kaw central bi ñëw gën a because booy waxal ñi ay millions ñeneen ay billions nga leen di waxal kon réew mi moo paralyse in fact si doxalin so loolu la ñoo ñëw wax su ko defee li si des mooy ne président dafa am ay political advisor te wax na lu am solo am na lu nga xam ne su ko bëggee def léegi amoon na chance pour def ko bu yàgg réforme yu bari because that was the agreement ak nit ñi moo taxoon nit ñi sànnil coalition bi ba loolu tamit moom ñoom duñ si mën a génnee seen bopp because foog nga boole leen si because ñoom time boo si leen bokkoon so loolu soo see wax right now foog nga boole leen si because ñoo bokkoon benn gaal bi war a ñëw pour defar loolu te time bu ñu fa neexee ndax ñoom lifin neen pare woon neen pour waxoon neen ko wala pare woon neen pour def yeesal yu bari yu nga xam ne soxla woon nañ ko loolu leneen la bon nga ñëwaat dafa am political adviser lu ma wax président Barrow pour mu dégg ak political adviser this is not strategy pour win election si bu fekkee political adviser dañ ko tegal dara si table bi pour mu yëngal pour am commission waaw pour am ñoo comme ñu koy wax am ñoo rëbbu élection bi loolu du solution bi pour man pour mu win ko non tegalal nit ñi agenda bu leer ci table bi nga wax leen li nga pare pour def pour soo ñëwee waaye pour dama bëgg a daaneel nit ki waaye am na lu ma ko bëgg a def bu fekkee political advice dañ la indil that plans boobu foog mën a dina woo est-ce que commission tamit am na ñu ma dégg di wax ne comme nguur gi jamono jooju ni ñu bëggee woon samp commission bi ñu dem ci yoon lu am ne leen loolu du ni ngeen ko bëgg a defee du noonu la war a demee léegi nag nguur gi li ñu waroon a am ci taxawaay ba tey ñu war a samp commission boobu am na ñu ma wax ne loolu am nañ ko for exemple tey foog ñu amoon nguur gi fa ñu waroon a am kansulo ñu bokk ci kansulo ñoom ñëw ci ñëw ne la ñun gis nañ ne njuuj njaaj mu ngi am si suñ kansul yi boobu bokk ci firnde beneen bi ñu dem ba si National Assembly ñoom tamit ñu gis ne ay njuuj njaaj njort nañ ne am na ci kansul yi booba nguur dina am fu mu sukkandikoo ba mun a samp commission waaw exactement waaye samp bi ba léegi waxtu bi est-ce que jar na ko wala time bu baax la parce que mu ngi few months balaa élection est-ce que duñ ko gisee politique te Ousseynou Dabo loolu laay wax mu ne wicc hunting la te mu politique mu ngi si parce que li moo tax ma leen ne dafa am ay political advice si nekkee stratégie bii politique dina si saf-saf parce que government bi dafa soxla council yi nii te yëpp mu ngi ci loxo opposition te yëpp mu ngi ci loxo Brikama Banjul Kanifing waaye dama ne si fekkee ay political adviser ñoo ko tegal lii pour politique pour pexeem politique pour weak sa opponent pour jël place it's not a good way for them it's not a good way ak njuuj njaaj gu fa mënta nekk gis neen ko fii gis neen ko feneen
waaye su fekkee tamit mun ñam commission for exemple lu jar la pour ñu gestu xam li war a tax njuuj njaaj yi ñu ko ci njortu su fekkee ne commission bi ci yoon lañ ko teg est-ce que mun nañoo xaar ne yëfi politique la est-ce que mun nañoo xaar ne buñ ko tegee mun nañu wax ne commission le fekk pour dégg a feeñ mënuñ koo liggante xam nga lu si daw suma yaram dañ fi yàgg a dégg commission bu si samp pour njuuj njaaj waaw loolu tamit mujjut fenn lu tax ñu bëgg a mujjal fii benn waaw loolu tamit that's the problem waaw loolu tamit parce que su Gam fekkoon Petroleum du doon commission waaw commission la te ministre nekku foofu moom moo ko ay ministre ñoo ko jiite woon ak yeneen ak yeneen waaw so fan la mujj fenn de so waaye not nga parce que li taxoon ñu def ko dara génn ci lu leer bon ci bi bopp askan comme ne nga def si politique te daf see saf daf fay nekka politique daf faa nekk parce que dañ ko soxla dama ne du time man su doon man aw ma joti di samp politique neen dem élection ma wiin ko ma oo ñooñu si yoon ñu investigate càmbar lan moo tax ñu doxale leen nii but at this moment bu la political advice waxee ne ñu samp génnee ko fa mun na laa jox opportunité nga wiin mun na laa ñàkk wiin waaye dama ne lan moo fi jar daar léegi pour gëstu nit ñi luñ def te ñu am yu lëndam yu bëri yéen fi gëstu ñu teg si brique kenn waxatul waxam ñu fàttali ñu bëgg a gëstu yi moom waaw ñu wax tamit at this junction nguur gi officiel yi annonce guñ ne xam naa mais bi sax yëpp nit ñi ñoo koy wax waaw xëy na tamit dañ ko dëgga ñu ngi koy ruumandaat ñu teel cee artu waaw xam mel ni dafa artu président bi ak ay ñoñam artu la pour bu fekkee ne bugg nañ ko def sax ñu xam ne ñoom ñu ngi leen di bàyyi xel bu ko bëggee def te ñoom tamit ñu ngi leen di xaar si dara bu ko nguur dara emut ak moom doole su dul nguur su ko bëggee def mun nañ ko waaw bu fekkee dafa bu dëgg a teg lu fekkee lu moo def lu tegu ci yoon la xam nga nag duñ leen reject ñi ñëwaat di defaat ñàkk a defaat lu tegu ci yoon ak lu ñu am yëpp am ministre of justice am chief justice di gàcce la sax man nguur di dem kees di ko ñàkk parce que war ngaa mën a càmbar li ngaa def balaa ngaa dem si court nga xam ne yoon may na la ko oo mayit la ko waaye dama ne ba léegi damaa ñëwaat rek man su ma nekkoon politique advice am damaa teg yi lii yoon dina ko lijjanti parce que dañ fi gis yu ñu roog yi te lijjantiwuñ ko boo bëggee lijjanti lii nit ñi seen xel ñoo ko moom bu la neexee ñu ne politique mu ngi si donte le ànd na ak yoon ba moment bi nga ko def loo bu yëpp doon right 100% right bu la neexee bu neexee nit ñi ñu ne politique te amoon ñu la jege waaw ñu feetoo ak yi wala ñi nga xamante ne waroon nga ko mun a régler te réglé te gisuñ loolu mun fa ñaareel bi mooy ne bu yeebu ñu seet buñ defee seen campagne buñ soxlaa lii wiin ko political advisor yu président Barrow bokk NPP for me this is not the solution bi mooy ne na gaa yi wàcc si fiil bi seet lu ñoo wax ak askan bi wax leen lu concret te bañ leen fii kombo fii koo fi jox saako maalo mu lekk ko de tegal nit ñi programme bu leer lan nga pare pour def council soo ko wiinee man danaay believe ne mun na laa may dara ba it's not tam nit ki doma wala tuumaal nit ki doma démb xamoon nga ne demoo la lijjanti wuloo domam ba tey nga bugg ko lijjanti loolu leerul ba pare yaa ngi fi amoon lu mel noonu leerul nga bugg a bii leer loolu bu neexee nit ki mun na la da ngaa politique acca donte la yëpp 100% right all right nene ye Ousainou Darboe moy le so ala kuma kama ye just like you come and give your reaction on that but also the central government part of it is paralyzed so they wouldn't want the local government also to be paralyzed by the same people so but more than is saying apparently it looks like the whole country is paralyzed because if you look at what is happening right now in this country is something unimaginable in some quarters. You know, that's what people are saying. So, Ousainou Darboe, ala kuma kawo. Nga mera jawo kay ni mu kolti mi yalan ko nimba lareng tabulu la kan. Yeah. Because ni ajibe mo nyay mi fo wolam e bi ka fo local de me ka daw ka fo local government. Andi ka fo central government. Government banko bere paralyzed. Yeah. A bere paralyzed. Because muna na ngofo local government is part of it. Minister le ba nyaton kaya kan. Department janto damiya ko minister mantra mi nyaton kaya kan. Yeah. Minister be jumala minister be kang santo. Jumala minister be nyaton kaya kan. Yeah, the mon yang just like if you look at the central government member caring you are hearing million jamal left local government billions and you talk about government we are talking about million also no, listen, when we are talking about the council million so central government billion about you understand me? So akamda ko kotonin do malam so Ousainou Darboe is warning President Barrow no if they want to commission on that pour kanyil which ones they are not going to accept that but Amadou yeah ite ya jibe ya calculate ya jibe mune ba sabli ba commission on lala lefta ñinin karol commissions are meant to find out find out the truth or the facts truth, or whatever the fact yeah but fen jamale kera commission jelle kera ñay mi potenti wom commission oti Gam Petroleum commission oti commission kera jane mi an ko at the end of the day imang kese mambo jabat and wol mu central government issue let
but ni interta min kala wala nin ko these people need to confirm follow kodo keta nyaadi de follow jandi ba follow fo ya tinyale bang wala ikole ko barin kamin moy wala nin ko ye kodo spend la dame ka manya spend akra nyaadi de suspected of fraud ha ko kodo tar dame and then still amanta wor still wala nin ko ya find out follow for conclusion on sort follow den yalon kodo ta nyame bari nin tembe na follow ka fa commission initiate la wala ka commission londi it's a waste of money anim fana usen ko which continue because election year time you have commission of maybe I say commission on imbekela after election of just few months and officially man commission ko announce follow but rumor maybe going down so you moy then he is trying to indicate ko ni wo commissioner lota there are certain things ko they are not going to accept that to go after their mayors and chairpersons so they are not going to accept that he is one of the president and equally ko the upcoming election they are going to be very vigilant main cut of example in the last local government election Kuntrauru the UDP is not going to accept that and they are ready to make sure that they are going to maintain their supremacy this election. So just like they are ready to make sure that your local government will win this election, just like to avoid, the president and his people to win the councils. Because if they do, like he says, part of the government is paralyzed already. So meaning the councils also are going to be the same. Despite more than he said already, in fact, yes. Nim paralyzed ka sayalti and we don't want to get there nin tarawto wolon Gambia kay foni ngawa because mune kala nin ka local central government paralyzed local government nato man ngol kam fo ni ko kuto mom borono kana afar ka nyala e ka judu kuto talal then nin data nin kan that's the end of it. Okay, now let's conclude with this question. Why is it that difficult whether it's central government or we are talking about local government issue, if we hear about Kodo filter with whatever level, or they are suspect of financial mismanagement or fraud, it's always difficult to get to the truth of these issues. Menketa, Gambian call ya along what has exactly happened or what has went wrong, or more like Kodo Dunta Dame. It's always difficult to get to the bottom, whether it's at the central government or now we are talking about the local government levels or councils. Why is it difficult? I think that's a fundamental question as a country we need to ask ourselves. Is we are talking about transparency, good governance. That's what we portray. No, I'm asking for transparency. That's what we portray. Amar jang kol ka fole ka ke. Ika fole imantar keri. Ika fole itakela. Edi. Mawolonko. Mba fo kandet. Mfedam palaso do ngapo imbe nkela Gambia lom fo Gambia ntema fo nko kol ka fole it manki kol ka fole ita kela andi na kela seriously amon ngaji de commissionol fo jande at the end of the day muna findita ji kisi rolo kera jande at the end of the day muna keta ji mol arresté dunta kasoda sinin sama yeji e findita mol kan le nyinin ka fodun tonya Amadou luwa nyanta tama ni luwa man tama fengo fennata kala no nyanta ka luwa sembende ba luwa fana inte sembela ni munella banko dingol la nyanto because luwa titano nim banko dingol ma min support Amadou iko nin kanko e ba fa ne tungule waje e ka borala banko wo tembe da minto nyanta ka gambel je force ni dindi iman dindi mo famalo so usenu dabo ko molbe ajir banko katanya ngo wala foy ni man dindi mo famalo ni man dindi ngolong ban ni koy ko karla famati o te inda kalon dindi mo jumati ha nin tama amad dingolong ban ni ko ni amad dingolonti o to nyanda kalon timala ninti Amadou ni te ko i suspect financial mismanagement la ayatar audit office atandi ko yete man suspect fande bari ko ye kodo le Spain nyami yalan ko ni silol manta just like in Pesco Menketa a few months just yesterday the National Assembly was busy on doing some work on that. We'll try to get one of these honorable or the National Assembly fond wol fo nyana ka kisi bakale because audit report ya tandile ko telephone kala National Assembly ka jelle e ka fenkol sampa ya den of the National Assembly ki jani be respond ka time ta wol fura nun janne
amul let us be serious mo be ndaka serious e place mi mute je muta e place mi yalam ko ay sambuji ima fay konto mu karlati te mu karlati that is why you are handing that mane e wo place tamani kan i kole ko londo e min kayto min fena wala e qualified ni so o londo fo nyata la ba fo londo mi yete feno place fo inyeta londo la inyeta la ba ni nyeta la fo mo inyeta londo la ye bonde do fenanji ba dol fana bije i manyina londo la isa kenore bari ibe tawul nga kan i man son kake information o bika finti nim banko information o niya finti ni salta ka wo mare kete mo de jawolti because he doesn't like me wala politician wala namatra particular information o mi yalan ko wonya nda kete update kante update to know na move no mbake nyadi de bari no niya finti na mare njawolam amam bereya abatentine bari ta ka fengo fen gapot is for individual interest ila personal interest not for the interest of the nation ita kan hey jang interest mi yalan ko kata banko kan mon la foro min kata banko kan is about itala 10 times 9 times 10 times nyaw kata kodo ba pasa kodo la fola wala nko man sakunda we should ask the government tonya EU World Bank UN kodul min kana jang ka mem moy tonya e ka fole ko mbal solol bang fo ye fenan this a question sure e ka fole ko mbal solol bang fo yen sole fa pareta kodo ni ngabi jande bang fo kodo ni ganjan e want to know kodo ka kenya de projet de commence okay karakilim fula all right so min gana ko mata ibuka fen lonje anyway thank you Modnyang yes kon the same question lima wax rek moy ñu jeexalee foofu den su bala after ñu dem break ñëwaat mooy dégg nga lu Darboe wax comme réew mi nu moo demee mu ne loolu ñëpp gis nañ ko but loolu is another thing xam nañu mun naa am ni ñu gisee ko politique mun naa am leneen waaye man dama ne lan moo tax mu jafe tey buñ njorteen wala ñu tuumal wala ñu jàpp ne lu bal am na bu dee ci central government bi sax wala tey ñu ngi wax council si la am ñu feeñal ne wala am ñu bokk ci dara ñoo génn ne diw wala lim si doxalin bi baaxu te ñu ngi gis ne am na njuuj njaaj yu nekk ci biir te ku nekk ci biir moo génn wax ko la moo tax muy jafe ci réew mi ñuy gis taxawaay bu ci war a am mu am ci ba tey dégg bu war a feeñ ci képp kuñ munta tuumal ne jël nga alali réew mi alali askan bi yow kenn nga lekk ko li war a tegu sa kaw mu tegu bu dee dangay delloo xaalis bi nga delloo ko bu dee dañ lay atte la ñu daan la nit ñi xam ne dégg moom moo feeñ waaye loolu duñ ko di gis ci réew mi lan mooy problème bi leadership kilifteef that's the problem foofu la de waaw fan la kilifteef yo kilifa réew mi am neen ko kilifteef leen amul te dama la ne nguur Amadou nguur sañ-sañ kàddu ak dogal boo ko amatu si sa nguur tur rek nga desi te loolu mooy yóbbu nguur bu la kenn na yo nguur foog nga xaw a mel ni jël ji ko yàlla tuuti bu la kenn na parce que nag ñu ne moom mooy fal mooy folli waaye yow ki la fal nag moom doo ko ñuru ki la fa teg doo ñuru lu moo doxalee kay bindut nit ñi ëppul fi yërmande ku ëpp démocratie yàlla ku ko ëpp yërmande te si doxalinam sax boo koy seet da nga naan sax amul démocratie doxalinam sax bu la neexee nga ne dictateur la soo ñu ñoo ko gën mu teg nit tegal nit barrière na ko ne boo rombee fii lii dal nit war a somp tuuti nguuram koo jox def ko nit ci àddina pour nga jiite jël nit ñi jiite leen ñuy tànn la dañuy soob rek naan nit ñi ñooy voté waaye yàlla dafa tànn luñ la wax kii bu taay bi élection 20 ñaata candidate 6 ñu ne yàlla fu muy tànn na ko bu yàgg loolu moo am mu ñëw nekk président Barrow yàlla jël nguur coppati la si nguuram moom tuuti def la nga war a doxal bu aw yoon réew mi am ay loi am constitution ñu voté ko teg ko ñu ne kuñ dénk liggéey lii nga war a def laa nga war a def comme noo ko waxee ñu dégg luubal yu bëri xew si béréb moom si boppam mu am yum santaane yu bëri ñu joxeñ baaraani tuuma nit mu war a ñëw ñu ne faraax dara yar du daal nga dénk nit comme ni ñu ko fi waxee deful nu mu ko war a dénkee génnewuloo ko fa lijjantiwuloo lu tax ba ñoom ñu leen seen boppa ñu war see yóbbante sa koot doo lijjanti loolu soo kilifteef moo des ko est-ce que fu ñu jógee dem ba taxawut ak lu fi jot a jaar ci luñ ci ay commission exemple loolu taxut ba tax tey doxalin bi pare ñu bëri dañuy sooraale pour suba su ma defee li wala bu ma defee li nit ñi wax
ne dictateur mu ngee ñëwaat ak yu mel noonu est-ce que loolu tamit taxut ñu bari tey xëy na taxawaay bi xalaat des. non su ma bañutoon sax nit wax dama la naan Amadou da nga maa yóbbuwaat si ma jël exemple si dictateur li ñoo ooyee dictateur waxuma nag comme jimboor yi rek falu buur rek ba jël seet pour deful dara nga di koy dóor di ko tëj waxuma loolu ba su nit ki defee lu uyee yoo tëj bu ñu ko tëjee war si problème de waaw lu fa nekk problème parce que yoon moom yoon la su nit ki yàqee alal réew mi ñu jàpp ko mu fay ko lan moo fa nekk problème te lu waay am ci réew mi yëpp tey pour encadrer nit ñi la teg nit ñi waaw réew yi ko yoon ndax li nga wax ni da nga ko day nekk fi doon ndax gis nga ko mu happen France ou Amérique te ñu nit ñu tuumaal ko si bérébam wala bérébam luubal am fa mu continuer fa sax dafa resign waaw nit exactly foofu laa wax démocratie boobu ñëwaat ñoom loolu du happen si réew ñu tey ñu nekk ci béréb ñu jiite ñu joxoñ béréb bi sax ne luubal am na ci ku jiite place bi tekki ndomba tànkam pour ñuy gestu ñu am ñu mun a feeñal dëgg bi pour nit ñi xam parce que lu tax loolu mun na laa topp bi topp sa ay doom suba waaw lu tax ban directeur moo nekk Gambia wala ministre bu xam ne mu ngi Gambia dafa am allegation after mu resign non loolu laa la waxal the only person that resign here is former IGP that isn't landing kit so loolu laa la wax ma ne la kon léegi gis nga li ko yàlla defal dafa wàcc fii mu dem thank you soo léegi am leneen lu ëpp fii bu fekkee tubaab yi ñu indi démocratie boobu ñuy wax ñoom loolu noonu kenn du ko def seen dëkk nga toog foofu bu ñu la tuumaalee sax baaraani tuuma di nga tekki sa ndomba tànk nga dem ñu investiguer ko bu fekkee dëgg la soo bëggee nga dellusiwaat bu nekkul bu dee dëgg la ñu daan la ñoom nekkul di daan seen ay nit ndax luy rek xew si réew Afrique yi ñoom ñemee na mu xew si ñoom te ñoo ñu indil démocratie bi ne lii nga war a def human right nangam then if you come back nga ne dañoo ragal lu xew démb dictator something like that am na tey dictateur boobu am na lu njëriñ lu ñu amaloon tey bi ñu ko ñàkkee lu bari daf ñu jural problème. gis nga te boo jëlee exemple tey réewu Afrique yi ñoo proud di ko tiitaroo seen dëkk yi dañu we call those doxalin dictateur lan moo ñaaw si doxalin boobu. leader kaddu la ba pare fekkee ne yaa ngi nekk président. nit ki nekk di doxal toppaloo liggéeyam wàcc du yoon deful dara lu ku président boobu nekk dictateur du jotee kooku dara nan waxante dëgg du jotee kooku ak dara. so waaye waa tekin kii nu mu tuddee Rwanda ban dëgg la sax. waaw foofu la Rwanda. exemple. dañu ne dégg naa ne ñemewul a wax président bi dara. Paul Kagame. loolu mooy yoon président waruñ koo yeb pour la ñuy war a yeb président parce que li am ni ñaata million ngi nit ñi ku nekk number one ku ko yeb yow kon amuloo jom waruñ koo yeb. so léegi lu tax ñuy jël doxalinam dafa baax ba tey lam bañaloon tubaab bi tey ñu ngi ko dem toppi waaye soo woowee ñu non dictateur nangam it's good Afrique dictateur moo ko mun a doxal in fact pour mu leer Afrique moom dictateur moo ko mun a nekk mu leer bu ko dëkk yi ko amoon yëpp ñoo raw ñoo tekki ñoo nekkoon ok léegi tey ñu dem ci break tey ñu ngi jégalu ubbiwuñ line si but xam naa suba incha allah dinañ bokk ak ngeen jotaay bi parce que sam ne rek léegi moom mooy loolu bari te tamit apprécié nañ ko ñu ngi waxtaan ci réew mi dégg ngeen kàddu yu parti leader bu UDP wax jëmale ko ci njiitu réew mi ak taxawaay bi nga xamante ne parti am bi nan na ko am ci local government election yu war a ñëw fii war a xew ci weer yi di ñëw incha allah ci réew mi ak tamit lim jàpp ne fu mu nekk ne réew mi tax jëmaliñ bi wala fu ñu ko jëmale jàpp na ne nekkul fu gën te ñoom duñ continuer di seetaan loolu foog ñu am taxawaay buñ ci am loolu nekk kaddu yi nga xamante ne xam na te leneen tam Amadou di wax président because li dafa xaw a yéeme si nguur gu nga xam ne ni ñaata at yow juróomi at dañ la win si maire yi ak chairman si nga soxla ko ba léegi mun loo wax fësal sa candidat opposition bi sax bu gën a mag pare na yow ana sa political advice ana xereñteef bi ñu amee yow ba léegi mun loo indi sa right candidate Brikama ngi fees del 9 KMC ba léegi di same thing ñu ngi wax officiel yi sax Bakary génne guñ ko xëy na dañ wax rek so yow kooku bu toogee yow sa political advice yi ay cuune leen sa parti bi si politique ay cuune leen ba léegi mënuñoo génne right candidate pour wax si yow li nga soxla gum nii ñaata yées yaa ngi soxla loolu su waxee rek gaa mu ne daaba affaire bi boo xoolee ñu nekk ci damal nga waxal gars yi ñu dem indi seen right candidate dugg si fil bi jongante bañ a indi ay pexe pour win ay tuuma pour win doxalu dëkk bi soo wii ne lépp lu fa jaartoo yoon nga investiguer ko teg ko si yoon man loolu laa d'accord waaye toog fii ba léegi amuloo right candidate dëgg dafa xaw a yéeme sax si nguur gi xam nga wala si NPP ok ñaata at yaa ngay préparer li mun loo am sa right candidate ba léegi it's a problem doo nga am ay political advice loolu nañ ko xaar ba anyway ñu ngi xaar fan la yëf yi di mujj
fu mu nekk nii dégg ngeen lu fi yëf yi toll ndax commission dana am wala du am mu ngi si suñ kanam ndax UDP nañ continuer téye seen council yi comme niñ ko waxee wala NPP wala yeneen parti yi nañ fexe ñu nangu ko seen loxo loolu yëpp mu ngi si suñ kanam yëf yi daal mu ngi nii ci meeting bi weekend bi la amoon su ko defee xam nga sànq xam nga luubal yu am ci Afrique luñ ko waxee Gambia fii wallaay mun ñang noonu la nekk di xew ci yeneen réew yi ci Afrique soo dafa nekk lu doy waar moo tax gis nga bu Covid bi ñëwee yëngal réew yu bari ak économie yi ba African countries ci seen njiit yi di leen wax ne na leen tubaab yi baalal bor yi World Bank ak yeneen yi gars yi tubaab bi am na dama dégg ak kenn di wax mu ne lan moo tax yëf yi mu jafe ba tey laissez IMF wala World Bank ñu ngi dafa yombut ak ñoom pour ñu baalal Afrique bor yi mooy dañ seet ne xaalis bu bari bu ñëw jox Afrique lu bari dañ ko ci corruption lay mujjee xaalis bi dañ ko luubal fu mu war a dem jëmuk fa so pour ñoom tamit ñu jékki-jékki rek baalal leen ko noonu pour ñoom dafay yomb you know am na nag ñi nga xamante ne waaw am na lu ñu fa wàññi te weefal leen wala gën leen may time bi pour ñu fay ko waaye da ngay gis ne daal corruption lu sax la ci fu nekk laa si àdduna si waaye nu moo xewee ci àdduna Afrique dafa doy waar te Gambie moom fii moom mooy loolu yàlla baax na comme gars yi ni ñu ko waxee mooy lan mooy loolu rek xanaa ma teg ko suma waa ji loolu lay wax paaw maa ngi koy ne mu ne Amadou mooy loolu acca ñu dem jël break ñëwaat ak newspaper review newspaper bi ñu seet ñoom tamit la ñoo xëy tey si seen xibaar den su ko defee ñu jox leen dig daje ba suba incha allah ñu fàttali leen tey moom Valentine Day la so Africa mu ngi waajal lu am solo tey ci guddi incha allah waaye ñu dem ñëwaat léegi. ikuniyaji ibañine kan wata man foy ñala wata amanke ñala anin staji sm dam yalon ko promotion ñon tango mi yalon ko afamata ke 32 inch plus kino mi yalon ko brand new wanolom isa sotno staji sm ko wuri warawla plus kino mi yalon ko 55 inch olom isa connect no ila funo to e whatsapp jibe e facebook jibe e twitter jibe ya be jibe je sako social media la fannala e kasam wuli mo anin kilindam malam mbading nga dinkra ko to soto brikama GTST damial ko ne flash kin santel bulo kono mbe free ticket o dilel ka bo brikama fokata pasera futan na dinkra to damial ko aba combustion drive serekunda opposite ojola johnson auto wala outlet talending marseto wala tabo ko traffic light kada bakilin kambunin julola Global ñoo ñi njëkkan ca Eco Smart City fii si réewi Gambia di Taf City dëkkuwaay yi ñu ngi diggante Gunjur ak Sifo fanweeri minute rek la laa jël nga àgg sa Banjul International Airport ba ca Taf si di nga dëkk nu la neexee liggéeykaay yaa nga fa béy bu foyeekaay pour seen njaboot am na fa ndugeekaay yu wér mboolem lu askan bi soxla si dëkkuwaay ak dëkkin bu baax rafet te yomba mu nga ca Taf City xayma nañ fa juróomi juney kër si juróom téeméeri talaan yu ñu war a sampa yu nit mun a jënda Taf City dina ëpp Banjul ñaari yoon dëkkuwaay ja rafet na yomba na te juróom fukki nit yi njëkk a jënda dinañ lañ wàññil 20% seet sil Taf tey am sa dëkkuwaay tey jokkool ak ñoom si +220 77 62 333 wala +220 376 2333 wala nga jokkool ak ñoom info@tafafricaglobal.com wala nga seeti leen ci seen office ba sa Madiba Mall bu Food Gardens Estate. Taf Africa Global. All right, welcome back. su ko defee ñu dellusiwaat ci
programme bi Good Morning Africa fii ci Africa TV comme ni nga koy defee ak yéen saay nekk ci biir week bi Monday ba Friday su ko defee daanaka lu ci des ci waxtu bi bëreetut ñu njëkk si ponk bu mujj ci jotaay bi mooy news ba review bi ana soo bés Mariama Thiam MC fekk si ñu ci jotaay bi pour ñu teg ñu tri ci ëtti kër yëglekaay ñenn ci ñoom la ñoom tamit ñu xëyee si seen xibaar MC ñu nuyu la si suba si di wax good morning. Good morning, Amadou, and good morning to Mamadou Nyang as well as Nene Bojang, and good morning to all of you out there watching us right now. And here's a segment of the newspaper, and as usual, we have two. That is the Standard and also the Fourier newspaper. So we will go with the Standard. Okay. With their lead story, auditors recommend probe into OP's decision to extend security port contract. Jammeh victims call for enactment of anti-torture bill at photo exhibition. And still on the Standard newspaper's headlines, NPP's head of strategy advised to stop misleading Barrow. And then Accountant General updates Assembly on millions of unretired impressed. And finally on the Standard newspaper, NPP strategy says Barrow, bad president's legal year comments is misguided. So this is what the Standard, it's more of some legal related issues. Yes, legal related issues. So we look at this one. The National Audit Office has recommended an investigation into the Office of the President and Gambia Immigration Department's decision to extend the security port's contract against the Attorney General's advice. The security port? Yeah, from 5 years now to 10 years. And they did not get advice from the Minister of Justice, which is something very misleading, as according to the Auditor General. But this security port or security National port Audit Office issue is becoming too much because yaa ngi dégg yeneen xaalis yi nga xamante dañ nguur gi def leen ko fay te warutoon demee noonu. So I don't know. Liggéey bi commencé good and then you extend their time. So now they are talking about another probe. I don't know. Gambia oh mon ñang def yaa ngi noonu de. Xalaati bi jëlal sa mic. nee na ñëwal. Man kay security port no ngaminje jaman siya bake because security ports first thing moli amera ko civil aviation nake dol ko immigration but last meeting kono mol natan ko masakunda la ke state of lines but saying aka tama nyami nin temmenna no adiamo siya kan masakunda nyande ka jibele ibaka they have to come out and explain explain moli munum security ports long kawati bare ni mol la kodo kata la damian ko ma understand kodo kata dami and now it's the auditors that are speaking so auditor ya jaran kam so this is what I was trying to tell you there ni auditor mamante diamta yeah, understand me. I can more competition because you can understand. I only hope they will not be labeled as politicians or they are politically motivated. You know, this is the problem. Anytime you speak, I'm you again and you are politician. I'm a bulaya politician only. Bulaya. Ni afo ibal na ko den be bankudu mo be bankudu ko. The most important thing, let them come out and clear this thing. Okay. We move to another one. Yes, we will go to this one. A Gambian PhD fellow at the Northwestern University in the US has advised NPP's head of strategy, Kemo Conte, to stop misleading the Gambian people. I think this is a comment he made about Salutal's, comments during the legal year. Yes. Statement with regards to it. Yes, so he's trying to say that statement is misleading Gambians, and this one is countering that people should stop saying issues like this, because he said what Salutal said has no problem. There is no issue on that. Yes, he's just stating the facts. Gambia's bar association president. Wow. Okay, that's why it is. So whether he will heed to the call or not, that's another thing, because he advised him not to mislead the Gambian. So it's really, I don't know. But my lord, anyway, I don't mind to take a for like Nehutawa. No, Monya. Never to work. Gambia, every day I give something like I have a so defend more bari. They defend because of party interest or leadership interest or personal interest. Defend. It's just trying to make people nation interest like this is mom nga bay ko ci so wax pour rew mi da nga war nin diamo kay no foy jiomi because ni be diam ni ko be diam lo ñeme kan ta busan ni no so my lord Acha ñu dem finally yes finally with the Fourier newspaper with their lead story, Accountant General updates FPAC on the tired impress.
Lawmakers explain what they have done with the constituency development fund. And still on the Foria newspaper, no written letter rescinding Abubakar Dabo's appointment. Police concern over suspected armed robbery on residents, PIU officers at Fast Njaga Choi. And still on the Foria newspaper, Gambians caution to protect themselves from unusual strong dusty winds due to unusual weather. And the editorial this morning is how to avoid the GRT scenario of the appointment of Director General. And the question of the day is who attacked at the checkpoint at Fast Njaga Choi? Yeah, so. Who attacked? Police. Police, The High Command. The High Command, yes. So, the impress, what happened? Because this Gambia, well, you choose another one? Yeah, I want us to look at this one. The National Assembly of the Gambia has allocated members the sum of, $300,000 in kind as a constituency development fund for any member who wants to realize a beneficial project for his or her constituency. Yeah, so I think we have 4 members right now who use this money because they should not use the money in cash. They will just write a project and then yes, the clerk will do the needful. So far, I think our NAM, honorable job is now a machine. That is milling machines to different villages in Nyani. Mbau Ture and Mudlamimba Banjo. Yes. And something so, yeah. Because we install a machine during around 10 January. Exactly. That's a very good initiative. Important about it. Yeah. You will not. Yeah. Ita project da masa piano. Laptop boholo, laptop pen ko yam dia dila. Dia ada bakal. Lolu yeb du tare lu wala am. Di? Because ñoo nga luñ jang. Lahas ak lakar. Lolu leen jang di. Aja. So with that, so Jana, thank you MC. All right. Wow, lawmakers yi so lola. So anyway, impress bi tamit millions ñoo fi génn. So gis naa ko ñu ngi topp gaay National Assembly dem ñu ngi yoon si. But ñi nga xamanteni jël nañ suñu xaalis bi nañ ko delloo. Amul man daal nee na moo ma jaaxal de gars yi problème yi council et commission bi ñu ngi si saf-saf bu te bu akkee bi fii leen fi dem loolu indi leen fi dara lu nit ñi xam waxi ku daani sere la ñuy tegal lu tax bii gars yi xar si seen tànki tubooy param def lu nekk lu tax commission yi ñun bii bu kal yii nii akki bi moo ñu ko gënal wati si problème pour boobu leeroon moo ñu gënal waaye boobu ñu ngi ko na ñu te waaye bii leen ne si di rey seen boobu te bële leen investigate ba pare liñ teg ci table bi leerul weexul ñuulut en ba léegi recommendation yaa ngi dara amul wati si problème mooy loolu ala baraka bake jibe la mor lal ba fanna fana da banko kan anim banko e bantala milliala ko ka fe mil binata ram fe fana be jibe ro kala na bunda balto na Eyeafrica TV anin la ko to ngal tournal konto ndi mala ka fare ko bi abuton happy valentine to each of everyone. Special Valentine tonight on Eyeafrica TV. Special Valentine, yeah, bimbe special Valentine so me special Valentine MC. Happy Valentine. So Nene is saying no surprise Harald Nene is saying tay mom ak MC la. Wa lolou la wax. Mom dene mu ñi bir ka problème. Binni MC lam bi. Wa Amadou man ak yow la. Sorry. Binni MC lam jena bama. Wala tatu tamit control ñu ne nga xam mu ne fofu def ne tatu la tamit de. Nene boña. So you have 2 people for so 2 here within. No MC. Tatu maybe si kanam te MC mo xew legi. Okay. Good MC, thank you. Be Alec. Yes, tomorrow maybe you can join Masire today for a special Valentine. Borom yega ak borom samedi bi. Inshallah. Ba dañ fa nekk yow? Dañ fa nekk. Mana Amadou ñoo couple. Kon jeex. Ñoo def couple bi. Looy def Nene? Nene mu jënd robe. Amadou mo bëgg a génn di. Nene non man Nene ñu am luñ ma wax ci kaw. Waaw moom kii waaw moom na dem ak boobu noonu ñu waaw. Nene na spend xaalis tey. Tey bon jang ok ba suba inshallah. Waaw baax na ba suba Amadou. Jërëjëf Nene Bo Jang Mariama Thiam jërëjëf am na solo kayit yëglekaay yi li indi am na solo jërëjëf Amadou jërëjëf yéen ñi doon seetaan Eyeafrica TV seen programme Good Morning di leen jox ci kenn jërëjëf Modou Niang jërëjëf Nene Bojang ak Mariama Thiam MC fi news review bi am na solo di gërëm leen yéen tamit cant ba ji ñi ngeen ñu doon bàyyi xel ci jotaay bi ñu jéggalu bu baax tey mënuñoo ubbi line ci waaye suba inshallah bu ñëwee ñuy gën a yaatal bokk yéen ak jotaay bi inshallah comme ni ñu koy defee di leen wis yéen yëpp happy Valentine tey waaye tamit di la wax comme gars yi ni ñu ko waxee tey Eyeafrica ñu ngi spécial
Valentine ci kanam ci guddi ngeen ànd ak programme bi mun nañoo tamit choose nañ la si kaw ñun am nga couple waaw loolu nag def maa jaaxal léegi fu mu nekk ni dafa mel ni gars yi ko bëgg a def witin internally MC moom mu ne ñun la nee na tamit am na keneen ku ko kaw moom moo suma xarit bi but anyway jërë ngeen jëf ba suba incha allah yàlla nañu ànd ak jàmm ba ëllëg bye bye